Hello, good evening everyone. See the questions on machines. First question is, which of the following vector group of three-phase transformer cannot be operated in parallel with dy11? So parallel operation cheyali ante the two three-phase transformers should have same vector group. At least they should belongs to same group. చూడండి ఇక్కడ dy11 is given. Then here we have yd11, we can operate, and dy7, yd7. So these three transformers means these three connections, whatever is there, no? Delta star star delta. So whatever they are having vector groups, we can operate in parallel, but not directly again. ఎందుకంటే ఇది dy11 అయితే we have to operate same vector group yd11 suppose in parallel. But can we operate dy7 in parallel means yes, ఇది కూడా operate చేయొచ్చు because this is also belongs to same group means delta star star delta ఇవన్నీ ఒకటే group. But 7ని 11కి కన్వర్ట్ చేయాలి, అవి సేమ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అవ్వాలి. బట్ ఎనీహౌ హియర్ DD12 ఈజ్ దేర్. DD12లో DD11 నెవర్ పాసిబుల్, కాబట్టి దీన్ని మనం ఆపరేట్ చేయలేం. సో ఆన్సర్ ఈస్ బి ఫర్ దిస్. నెక్స్ట్, సింగిల్ ఫేజ్ 50 Hz ట్రాన్స్ఫార్మర్ హ్యాస్ maximum flux in the core of 0.04 Webers. Then the voltage induced per turn on secondary. Voltage per turn on secondary అయినా primary అయినా same. So from EMF equation voltage per turn అంటే E by N ఏమవుతుంది? So directly 4.44 nothing but pi root 2 into phi m into F. This is the equation for voltage per turn. So దీని నుంచి pi root 2, what is the maximum flux given? 0.04 Webers and frequency 50. So దీన్ని simplify చేస్తే you will get 2. So 2 root 2 pi. So options కూడా ఇందులోనే ఉన్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్లీ 2 root 2 pi volts. So which option? 2 root 2 pi. Option C is correct. So next student, a 10 kVA 50 Hz transformer has a maximum regulation of 8% at 0.25 power factor. So regulation given maximum and at which power factor అనేది given. Now we need to find copper loss of transformer at 50% of rated load. 50% of rated load అంటే హాఫ్ లోడ్ దగ్గర కాపర్ లాస్ని కనుక్కోవాలి. హౌ టు ఫైండ్? సో కాపర్ లాస్ అనేది పర్సంటేజ్ ఆర్తో రిలేటెడ్, పర్సంటేజ్ ఆర్. బట్ హియర్ ఈజ్ దేర్ పర్సంటేజ్ ఆర్? ఎస్, బికాస్ మ్యాక్సిమం రెగ్యులేషన్ దగ్గర వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఫార్ములా? ఎట్ మ్యాక్సిమం రెగ్యులేషన్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పర్సంటేజ్ ఆర్ బై పర్సంటేజ్ జెడ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ గివెన్? 0.25. ఈ పవర్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర మనకి మ్యాక్సిమం వస్తుంది. సో అకార్డింగ్ టు ఫార్ములా ఇట్ ఈస్ ఆర్ బై జెడ్. కాబట్టి దీని నుంచి జెడ్ గివెన్ అంటే మ్యాక్సిమం రెగ్యులేషనే పర్సంటేజ్ జెడ్. హియర్ మ్యాక్సిమం రెగ్యులేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పర్సంటేజ్ జెడ్. సో మీకు దీని నుంచి పర్సంటేజ్ ఆర్ వచ్చేస్తుంది 0.25 ఇంటూ 8% మీన్స్ హౌ మచ్? 2% వస్తుంది. పర్సంటేజ్ ఆర్ 2% అంటే మీనింగ్ కాపర్ లాస్ ఈస్ 2% ఆఫ్ ద రేటింగ్. రేటింగ్ ఎంత? 10K. వాట్ ఈస్ ద 2% ఆఫ్ 10K? 200 watts. సో ఫుల్ లోడ్ కాపర్ లాస్, పర్సంటేజ్ ఆర్ విల్ గివ్ ఫుల్ లోడ్ కాపర్ లాస్. ఎంత ఇది? 2% ఆఫ్ 10 అంటే వీ గెట్ 200 watts. ఇది ఫుల్ లోడ్ కాపర్ లాస్. కానీ మనకి వేర్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ కాపర్ లాస్? ఎట్ 50% అంటే హాఫ్ లోడ్ దగ్గర. వాట్ ఈస్ ద కాపర్ లాస్ ఎట్ హాఫ్ లోడ్? 1/2 హోల్ స్క్వేర్ మీన్స్ 1/4 ఇంటూ 200, నథింగ్ బట్ 50 watts వస్తుంది. సో ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఫర్ దిస్. నెక్స్ట్, a 4-pole wave connected DC generator has 150 conductors in each parallel path of armature. It is having a flux per pole of 50 milliwebers and rotating at 400 rpm. So this is direct EMF equation use cheyali. EMF of armature is dash. What is EMF equation? Z phi n b by 60A. So కాకపోతే ఇక్కడ Z is not given directly. 150 conductors per parallel path given. So 150 per parallel path. So directly Z by A is 150. So ఇది 150 and flux is 50 milliwebers 10 power minus 3. Speed is given 400. Poles are 4 divided by 60. A is not required. Z by A directly 150 నే అవుతుంది. Otherwise 2 parallel paths కాబట్టి 300 తీసుకున్నా 300 by 2 అదే వస్తుంది. So if you find out you will get 200 volts. Check చేయండి. Solve this, you will get 200. Next, which of the following statement is not correct in a DC motor? Okay, ఇక్కడ the polarity of interpole same as main pole which is behind to it in its direction of rotation.
సో మోటార్లో ఎప్పుడు బిహైండ్ ఉండాలి, సేమ్ పొలారిటీ వాట్ ఎవర్ ఈస్ దేర్. సో ఇది యాక్చువల్ కరెక్ట్, బట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ విచ్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. సో ఇది కరెక్ట్. బై షిఫ్టింగ్ బ్రష్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్, ఇది కూడా కరెక్ట్. టార్క్ డెవలప్డ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఇట్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ రొటేషన్. సో మోటార్లో టార్క్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్, కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఆన్సర్. రాంగ్ మీన్స్ విచ్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ మీన్స్ సి ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్, which of the following DC motor has the highest full load speed? So ఏ motor ki highest full load speed means no doubt differential compound. So దీనికి స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది full load దగ్గర. Next, in squirrel cage induction motor high starting torque is achieved by dash. So squirrel cage lo generally we have to we cannot add directly resistance to the rotor squirrel cage lo. So external resistance ni add చేయలేం, only double cage rotor or D bar rotor use చేసి we can increase. Next, a 400 volt 50 hertz 3-phase induction motor takes a starting current of 75 amps and develops a starting torque of 1.5 times full load torque. Okay, when full voltage is applied or rated voltage or rated condition given it is, right? Next, the starting line currents and starting torque if the motor windings are connected in star and full voltage is applied. So initially the delta connected, generally the 3-phase induction motor is in delta connected data given, but if it is star connected em avutundi. So this is star delta starting lo, you can see starting current and starting torque will be 1/3 avutundi. So 1/3 of the previous delta connection. So 1/3 of what is the current initially 75. So 1/3 of 75 is 25. Current is this 25 amps. And starting torque also becomes 1/3 of the delta connection, that is how much, 1.5 times given. So 1.5 times of full load torque. Then if you simplify you will get the answer 25 amps and 1.5 by 3. Check which one. 1.5 by 3, this is 0.5, this is the answer, option A. Next, in a speed control of 3-phase induction motor, if the injected EMF has component in direct opposition, opposition is nothing but out of phase injecting and here in phase injecting respectively. So manaki EMF injecting method lo 2 methods are there again, in phase and out of phase. In phase and out of phase. So in phase what happens, manam in phase lo EMF increase avutundi, when EMF increase slip anedi decrease, kabatti a slip decreases, speed of the motor increases. So in phase lo increase and out of phase lo speed anedi decrease. And we get below rated in out of phase, above rated in phase. So option A is satisfying. Next, an alternator supplying to lossless long transmission line, when the transmission line is under no load, the nature of armature reaction. So armature reaction depends on type of power factors. Kan ikkada line is having long line under no load condition. So long transmission line capacitance effect will be there mainly. So due to that capacitance effect as under no load, so we have, due to capacitor, what is the reaction in alternator? Magnetization with capacitor. Inductor is demagnetized, so capacitor kabatti magnetization. Next, a synchronous motor with synchronous reactance 0.8 connected to the bus bar whose voltage is 1 per unit through equivalent reactance of 0.2 per unit. Okay, bus bar reactance. The motor is operating at a load angle 30 degrees with the power idi input ikkada, power input of 1.5 per unit. Then its excitation EMF is dash. So what is power input of motor equation directly? EV by X is sin delta. EV by X sin delta. Next, here synchronous motor reactance 0.8 and it is connected through a bus bar of reactance again 0.2 undi kabatti total reactance ni we have to consider equivalent reactance of 0.2. So total reactance will be 1. Manam EMF, excitation EMF we have to calculate. What is the power given? Input is 1.5. EMF or excitation we need to calculate. Bus bar voltage is 1. So total reactance vachi meeku 0.8 plus 0.2 1 avutundi, and sin delta given 30 degrees. Sin 30 is 1 by 2. So here this is 3 by 2. 2 cancel. So EMF will be 3 per unit. This is excitation EMF 3 per unit. Answer is same. So these are the questions from machines.
Hello students, signals and systems ki sambandhina questions discuss cheyabothunnam. So consider the signal x of t equal to cos square t. The signal power of x of t is. So ila cos square ga unnappudu so em cheyali ante dini manam cos 2 theta formula vadachu. So what is the formula for cos square t? So you can write cos square t as 1 plus cos 2t by 2. So దీని ఇలా కూడా స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు 1/2 ప్లస్ 1/2 cos 2t. సో ఇది ఒక డీసీ వాల్యూ, అలానే ఒక సైనసాయిడ్ ఉంది. సో తెలుసు కదా మనకి పవర్ ఎలా ఫైండ్ చేయాలో. సో వాట్ ఈస్ ద పవర్ స్టూడెంట్స్? ద పవర్ ఇస్ సో 1/2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇది చూడడానికి ఎలా ఉందంటే ఏ కాస్ ఒమేగా నాట్ టీ ఫామ్లో ఉంది. సో మనందరికీ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్స్కి తెలుసు ఏ కాస్ ఒమేగా నాట్ టీకి యావరేజ్ పవర్ ఎంత అంటే ఏ స్క్వేర్ బై 2. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ 1/2 whole square and then by 2. So how much is this? This is 1/4 and this is 1/4 by 2, which is 1/8. So 8 and then 4 plus 1 is 5. 5/8 is the answer. So 5/8 చూసుకోండి దేనికి క్లోజ్గా ఉంది, 0.5 కాదు, 0.25 కాదు, 0.125 అంటే 1/8. So it has to be 0.375. Consider the signal x of t equal to cos square 2t into u of t. దీనికి సంబంధించిన లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అడుగుతున్నాడు. సో ఇంతకు ముందులానే కాస్ స్క్వేర్ టీటాని కాస్ 2 థీటాలో రాసుకుంటే ఏమవుతుందో చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ కాస్ స్క్వేర్ 2t? సో కాస్ స్క్వేర్ 2t ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ కూడా ఉంది, సరే, ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాస్ స్క్వేర్ థీటాని 1 ప్లస్ కాస్ 2 థీటా బై 2గా రాసుకోవచ్చు. సో రాస్తే ఏమవుతుంది? సో దిస్ ఇస్ లైక్ 1 ప్లస్ కాస్ ఆల్రెడీ theta 2t, so 2 theta కావాలి కాబట్టి 4t అవుతుంది. So this is like cos 4t and then it is multiplied with u of t, okay, and then divided by 2. దీన్ని సపరేట్ చేసుకుంటే స్టాండర్డ్ ఫామ్ వస్తుంది. This is something like 1/2 into u of t plus 1/2 into cos 4t into u of t. So what's the Laplace of u of t students? 1/s. So 1/2 ఉంది కాబట్టి 1/2s. అలానే cos 4t into u of t Laplace ఎంత అంటే like cos 80 u of t Laplace is s by s square plus a square. So this is, so 1/2 is there, okay. So s by s square plus 4 square is 16. There is already a 2 here. So ఇలాంటి ఆప్షన్ ఉందా? 1/2s plus s 1/2s plus s by 2 into s square plus 16 ఉంది. A continuous time system is described by y of t equal to e power minus mod x of t, where y of t is the output and x of t is the input. ఈ సిస్టమ్ ఎలాంటి సిస్టమ్ అని అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్స్లో లీనియారిటీ గురించి అలానే టైం ఇన్వేరియన్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాడు. ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు ఇది? సో ఒక బేసిక్ ఫార్ములా అడుగుతాను మిమ్మల్ని అందరినీ. సో ఆ బేసిక్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఈ పవర్ ఏ ప్లస్ బి ఏంటి? ఈ పవర్ ఏ ప్లస్ బి, ఇస్ ఇట్ ఈ పవర్ ఏ ప్లస్ ఈ పవర్ బి? ఇలా చదువుకున్నారా మీరు? నేనైతే ఇలా చదువుకోలేదు. ఈ పవర్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఏ ప్లస్ ఈ పవర్ బి. మరి ఎలా చదువుకున్నాను అంటే ఈ పవర్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఇట్స్ ఈ పవర్ ఏ ఇంటూ ఈ పవర్ బి అని చదువుకున్నాను. సో ఇక్కడ ఎలాంటి రూల్ ఒబే అవ్వట్లేదంటే అడిటివిటీ రూల్ ఒబే అవ్వదు. మీరు కనుక ఫర్దర్గా అనలైజ్ చేస్తే అడిటివిటీ దీని ఇంకా డీటెయిల్గా కూడా రాయొచ్చు, కానీ ఇలాంటి రిలేషన్ లేదు కాబట్టి, అంటే ఈ పవర్ ఏ ప్లస్ బి ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఏ ప్లస్ ఈ పవర్ బి, అలాంటి రిలేషన్ లేదు కాబట్టి అడిటివిటీ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే అడిటివిటీ ఫెయిల్ అవుతుందో ఈ సిస్టమ్ ఖచ్చితంగా నాన్ లీనియర్. సో లీనియారిటీ గురించి ఆన్సర్ చేసేసాము. నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాము అంటే టైం ఇన్వేరియన్స్ గురించి అడుగుతున్నాడు. టైం ఇన్వేరియన్స్ ఎలా ఆన్సర్ చేస్తారు అంటే టైం ఇన్వేరియన్స్ కోసం ఒక 2 ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాయాలి. అవుట్పుట్ డ్యూ టు డిలేడ్ ఇన్పుట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఒక రిలేషన్ ఇచ్చారు, అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈ పవర్ మైనస్ మాడ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అని. మనం ఫైండ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే అవుట్పుట్ డ్యూ టు డిలేడ్ ఇన్పుట్, అంటే ఇన్పుట్ని డిలే చేసి రెస్పాన్స్ కనుక్కోండి. ఇలా షార్ట్లో రాస్తున్నాను, అవుట్పుట్ డ్యూ టు డిలేడ్ ఇట్ ఈస్ ఈ పవర్ మైనస్ మాడ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టీ నాట్. సో ఫస్ట్ ఏం చేశానంటే ఇన్పుట్ని డిలే చేశాను, ఓకే, అందుకనే ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లేస్లో మనకి ఎక్స్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టీ నాట్ వచ్చింది. అలాంటి ఇన్పుట్ కనుక డిలేడ్ ఇన్పుట్ కనుక అప్లై చేస్తే ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వచ్చిందో చూశాను. దాంతోపాటుగా డిలేడ్ అవుట్పుట్ రెస్పాన్స్ కూడా కనుక్కుంటాం. డిలేడ్ అవుట్పుట్ రెస్పాన్స్, ఈ డిలేడ్ అవుట్పుట్ రెస్పాన్స్ కనుక్కోవడం అన్నిటికన్నా ఈజీ. ఏం చేయాలి అంటే ఎక్కడైతే టీ ఉందో అక్కడ టీ మైనస్ టీ నాట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో చూద్దాం, ఎక్కడ టీ ఉంది, ఇక్కడ టీ ఉంది. ఈ టీ ప్లేస్లో టీ మైనస్ టీ నాట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఏమవుతుంది? ఈ పవర్ మైనస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టీ నాట్.
ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్ని కంపేర్ చేయాలి, సేమా కాదా, సేమ్ అయితే టైం ఇన్వేరియంట్, సేమ్ కాకపోతే టైం వేరియంట్. సో ఇవి రెండు సేమ్ అయినాయి కాబట్టి టైం ఇన్వేరియంట్ సిస్టమ్. ఇచ్చిన సిస్టమ్ నాన్ లీనియర్, టైం ఇన్వేరియన్స్ ఎక్కడ ఉంది, నాన్ లీనియర్ అండ్ టైం ఇన్వేరియంట్. ఇక్కడ ఒక జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇచ్చి దాని ఇన్వర్స్ అడుగుతున్నాడు. సో ఇదేం స్టాండర్డ్ ఫామ్ కాదు, e⁻−1/z అనేది ఏం స్టాండర్డ్ జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కాదు. కానీ మనందరికీ e⁻−x ఎక్స్పాన్షన్ తెలుసు. ఒకసారి e⁻−x ఎక్స్పాన్షన్ గుర్తు చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. సో ఏం చేద్దాం, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ e⁻−x ఎక్స్పాన్షన్ రాద్దాం, విచ్ ఇస్ లైక్ 1 - x/1 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ x² 2 ఫ్యాక్టోరియల్ -x³ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ సో ఆన్. ఇలా e⁻−x ఎక్స్పాన్షన్ ఉంది. మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే e⁻−1/z. ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, x ప్లేస్లో ఏం కనబడుతుంది, 1/z కనబడుతుంది. ఇక్కడ ఎక్కడైతే x ఉందో అక్కడ 1/z పెట్టండి, ఖచ్చితంగా మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. సో నా 1 - 1/z/1 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ 1/z² 2 ఫ్యాక్టోరియల్ -1/z³ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ సో ఆన్. ఇది ఇన్వర్స్ పవర్, మీరు ఇలా పవర్స్ ఆఫ్ జెడ్లో రాసుకోండి. ఇట్స్ లైక్ 1 - z⁻−1 ప్లస్ z⁻−2/2 ఫ్యాక్టోరియల్, నెక్స్ట్ -z⁻−3/3 ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ సో ఆన్. ఈ పవర్స్ ఆఫ్ జెడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో z⁻−1 కోఎఫిషియంట్ ఎంత అంటే -1, z⁻−2 కోఎఫిషియంట్ ఎంత అంటే 1/2 ఫ్యాక్టోరియల్, z⁻−3 కోఎఫిషియంట్ ఎంత అంటే -1/3 ఫ్యాక్టోరియల్. ఒక్కసారి మీరు z ట్రాన్స్ఫార్మ్ డెఫినేషన్ చూస్తే ఏం చెప్తోందంటే సమేషన్ స్మాల్ ఎక్స్ ఆఫ్ n z⁻−n అని చెప్తోంది. అంటే z⁻−n కోఎఫిషియంటే మన టైం డొమైన్ సీక్వెన్స్. ఇక్కడ z⁻−1 కోఎఫిషియంట్ ఎంత అంటే -1, ఇక్కడ z⁻−2 ఎంత అంటే 1/2 ఫ్యాక్టోరియల్, నెక్స్ట్ -1/3 ఫ్యాక్టోరియల్. ఆల్టర్నేట్లీ ప్లస్లో వస్తున్నాయి, మైనస్లో వస్తున్నాయి, కింద ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది చూసుకోండి. ఇక్కడ ఆల్టర్నేట్లీ ప్లస్ రాదు, మైనస్ రాదు, ఓకేనా. ఫ్యాక్టోరియల్ కూడా ఉండాలి, ఇక్కడ ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది ఓకే, కానీ ఆల్టర్నేటివ్లీ ప్లస్ మైనస్ రావట్లేదు. ఇక్కడ ఆల్టర్నేటివ్లీ ప్లస్ మైనస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, ఎందుకంటే -1/n కదా, n మారుస్తున్న కొద్దీ ఆల్టర్నేట్గా ప్లస్ మైనస్లో వస్తాయి. ఇక్కడ వస్తుందా, రాదు, అంటే ఇదే ఆన్సర్. సో n ఫ్యాక్టోరియల్ ఉందా, ఉంది, -1/n ఉందా, ఉంది. సో z⁻−n కోఎఫిషియంట్ని తెలివిగా లాగేసాం మనం, అదే మన ఆన్సర్. సో దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If the energy of a continuous time signal x of t is E and the energy of the signal 4 into x of 2t minus 1 is c times E, then what's the value of c అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, x of tకి సంబంధించిన ఎనర్జీ E అంట. సరే, అలానే వాడికి x(4 into x of 2t minus 1) ఎనర్జీ కావాలంట. సో స్టెప్ బై స్టెప్ రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ x(t−1) ఎనర్జీ ఏమవుతుంది అంటే షిఫ్టింగ్ వల్ల ఎనర్జీ చేంజ్ కాదు, అంటే ఈనే అవుతుంది. ఏమవుతుంది, ఈనే అవుతుంది. షిఫ్టింగ్ వల్ల ఎనర్జీ చేంజ్ కాదు. నెక్స్ట్ ఇంకేం చేయాలి, టైం స్కేలింగ్ ఉంది. సో x(2t−1) ఎప్పుడైతే స్కేలింగ్ చేస్తామో మనందరికీ తెలిసిన రిజల్టే x(t) ఎనర్జీ E అయితే మరి x(at) ఎనర్జీ ఏమవ్వాలి, E డివైడెడ్ బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ A అవ్వాలి. అంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ ఏమవ్వాలి అంటే E/mod2 అంటే 2 కదా, E/2 అవ్వాలి. ఇంకా ఆన్సర్ రాలా. సో ఇంకా 4 మల్టిప్లై చేశాడు, యాంప్లిట్యూడ్ స్కేలింగ్ చేశాడు. ఎనర్జీ ఎక్స్ప్రెషన్ కనుక చూస్తే మనం ఫస్ట్ ఇచ్చిన వేవ్ ఫామ్ని స్క్వేర్ చేయాలి, ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే స్క్వేర్ చేస్తారో 4 స్క్వేర్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ 4 into x(2t−1). దీని ఎనర్జీ కావాలి అంటే ఏం చేయాలంటే ఈ యాంప్లిట్యూడ్ అనేది స్క్వేర్ అవుతుంది ఇక్కడ, లైక్ 4 స్క్వేర్ ఇంటూ ద ప్రీవియస్ ఎనర్జీ. ఎందుకు స్క్వేర్ అవుతుంది అంటే ఒకవేళ మీరు ఎనర్జీ డెఫినేషన్ కనుక చూస్తే డెఫినేషన్లోనే ఇంటిగ్రేషన్ -∞ to ∞ మాడ్యులస్ ఆఫ్ x(2) dt అన్నాడు. సో ఖచ్చితంగా 4 స్క్వేర్ అనేది అవడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుంది, 8e. దీనే మనం CEతో కంపేర్ చేస్తే ద వాల్యూ ఆఫ్ C ఇస్ హౌ మచ్, ఇట్ ఈస్ 8. సో ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఆప్షన్ D. ఈ క్వశ్చన్ DFT నుంచి అడిగిన క్వశ్చన్. ఏమంటున్నాడు, x(n) అనే ఒక సీక్వెన్స్ ఇచ్చాడు, 4 పాయింట్ అది, అలానే దాన్ని DFT కూడా ఇచ్చేశాడు. సో 4 పాయింట్ DFT ఇచ్చాడు. y(n) అనే ఒక కొత్త సీక్వెన్స్ని క్రియేట్ చేశాడు, h(n) అనే ఒక కొత్త సీక్వెన్స్ని కూడా క్రియేట్ చేశాడు. ఈ చాప్టర్లోంచి మీకు ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, ఎందుకంటే అడిషనల్ సిలబస్లో DFT టాపిక్ని వాళ్ళు ఇంక్లూడ్ చేశారు. సో దీని మీద ఫోకస్ చేయాలి మీరు. y(n) అనే ఒక కొత్త సీక్వెన్స్, h(n) అనే ఒక కొత్త సీక్వెన్స్ డిఫైన్ చేశారు. వాటి DFTs కూడా చెప్తున్నారు, y(k) అండ్ h(k) అంట. ఫైనల్గా వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటి అంటే y(3) + h(3) వాల్యూ.
ఒకసారి మీరు గమనించాల్సింది ఈ y ఆఫ్ ఎన్ని ఎలా జనరేట్ చేశాడు, హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ని ఎలా జనరేట్ చేశాడు, ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ని యూస్ చేసి జనరేట్ చేశాడు. సో ఈ ప్రొసీజర్ని ఏమంటాం, చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ పెట్టాడు, మళ్ళీ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ పెట్టాడు, మళ్ళీ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ పెట్టాడు, అంటే రిప్లికేషన్ జరిగింది. టైం డొమైన్లో రిప్లికేషన్ జరిగితే ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో జీరో ఇంటర్పోలేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మల్టిప్లికేషన్ బై ఎమ్ అనే ఫ్యాక్టర్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్, ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్, ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్. సో ఇక్కడ 4 శాంపిల్స్, మళ్ళీ ఇంకొక 4, మళ్ళీ ఇంకొక 4. సో టోటల్ ఏంటంటే 12 శాంపిల్స్. సో అదొక కొత్త సీక్వెన్స్ కదా. ఆ కొత్త సీక్వెన్స్ డిఎఫ్టీ ఎలా కనుక్కుంటామంటే చాలా ఈజీగా కనుక్కుంటాం. దీన్నే మనం రిప్లికేషన్ ప్రాపర్టీ అంటాం. రిప్లికేషన్ ప్రాపర్టీ ప్రకారం ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో జీరో ఇంటర్పోలేషన్ జరుగుతుంది, అలానే మల్టిప్లికేషన్ బై దట్ 3 అనే ఫ్యాక్టర్తో జరుగుతుంది. సో సంథింగ్ లైక్ దిస్ 3 ఇంటూ జీరో ఇంటర్పోలేషన్ జరగాలి. అంటే డిఎఫ్టీ ఏమి ఇచ్చాడు 8. సో ఇంటర్పోలేషన్ బై 3 అంటే యూ హ్యావ్ 2 zeros. సో 8 0 0 నెక్స్ట్ మైనస్ J2 0 0 నెక్స్ట్ ఇంకేముంది 0 ఉంది. సో 0 0 0 J2 0 0. సో ఇది y ఆఫ్ k. చూడండి చాలా ఎంత ఈజీగా వచ్చేసిందో y ఆఫ్ k. ఇది y ఆఫ్ k. ఇంకొంచెం మల్టిప్లై చేయాలి, లైక్ 8 ఇంటూ 324 అట్లా మల్టిప్లై చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలా డిఫైన్ చేశాడు, హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈస్ ఎక్స్ ఆఫ్ n by 3. సో టైం డొమైన్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇంటర్పోలేషన్ జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే టైం డొమైన్లో ఇంటర్పోలేషన్ జరుగుతుందో ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో రిప్లికేషన్ జరుగుతుంది. సో ఎన్నిసార్లు రిప్లికేట్ అవుతుంది అంటే 3 times రిప్లికేట్ అవుతుంది. రిప్లికేషన్ అంటే ఏంటి, సో ఏదైతే డిఎఫ్టీ ఉందో దాన్ని రిపీట్ చేయండి. సో ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేయాలి, మొత్తం 3 రిప్లికాస్ ఉండాలి, లైక్ 8 మైనస్ J2 0 J2, మళ్ళీ రిప్లికేట్ చేయండి 8 minus J2 0 J2. So what is this? This is h of k, students. And what is this? This is y of k. Final గా వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటి, y of 3 plus h of 3 కావాలంట. సో y of k మీ ముందుంది, h of k కూడా మీ ముందుంది. సో y of 3 h of 3ని ఐడెంటిఫై చేయండి. దిస్ ఈస్ అట్ k ఈక్వల్ టు 0, k ఈక్వల్ టు 1, k ఈక్వల్ టు 2, k ఈక్వల్ టు 3. ఇదే కావాలి. సో 3 ఇంటూ మైనస్ J2 ఇస్ మైనస్ J6 ప్లస్ h of 0, h of 1, h of 2, h of 3. So this is J2. ఎంత అంటే minus J4. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఎంత అంటే minus J4. So this completes signals and systems questions. So next, another subject will start. Hi, welcome to the session. We'll look at some questions on power systems. So the question is given as like this: consider the following statements concerning two steam power plants. He has given some statements like maintenance and operating costs are low. Steam power plants requires, definitely the operating cost is going to be more and maintenance is also going to be more, not actually low. So this is wrong statement. He's asking which of the above statements are correct statements. So if this is going to be false. And the second one,
Water is required in huge quantity. Yes, in order to cool down, definitely we require a huge amount of water. This is true statement. Requires, the third statement he has given it as requires long time for installation. Yes, this is also, this is also true statement. And the last statement, handling of coal and disposal of ash can be done easily. It is not easy process, it is a difficult process, So this is a false statement. So I can say that second statement and third statements are going to be true statements. So option B is the correct answer. I have one more question, that is the power output of a hydroelectric power plant depends on. So if you see the water power equation, the power output is going to be the specific weight of the water and discharge and head of the plant and efficiency. Of course, the constant value 9.81 into 10 to the power of minus 3, you can get it. The output power is going to be in terms of kilowatts. So if you see the power output, it is going to be proportional to the discharge, it is proportional to head and efficiency. So these three has to be matched. Head and type of dam, it is nothing to be done with the type of dam. It can be low head or otherwise, medium head, the type of dam can be anything. So head and discharge and efficiency of the plant. So these three are existed. So I can say that, so B is the correct answer. So nothing to do with the type of dam. Moving on to the next question. When a sinusoidal steady state current is called the symmetrical short circuit current, then the unidirectional transient component is called. So if you see the oscillations during the short circuit condition, there will be a strong DC component will be there, unidirectional component. So that strong DC component is called as DC offset current. DC offset current. So option D is the correct answer. Next, moving on to the next question. The stability of a system when subjected to a disturbance is assessable by which of the following methods? So he has given some methods like swing curve, equal area criteria, power angle curve, and then last one, the power circle diagram. Not with the power circle diagram. When it comes to swing curve or power angle curve, both are going to be same. So you can analyze or you can assess the position of the delta, and from that you can say whether the system is going to be stable or not. So equal area criteria also will give you the stability of the synchronous machine. So 1, 2, 3 are correct statements. So I can say that 1, 2, 3. Option D is going to be the correct answer. Next, the power system application having 20 buses, there is 1 slack bus and 4 generator buses and 15 load buses. One of the load bus become generator bus by satisfying. So one of the load bus has become generator bus. So 14 load buses are there. So one bus is becoming generator bus. That means what? Here, load bus limits, some limits has to be violated. Okay. So reactive power limit of the bus becoming divergent. No, it has to be actually, if you want to make it as a generator bus, the reactive power limits has to be converged, has to be specified. So this is false statement. Voltage of the bus has voltage of the bus become divergent. Yes, this can be this can be the true statement. If the voltage limits are going to be violated, or it can be tending to infinity, then I can say that this is going to become generator bus. Okay. So option B is a correct statement and nothing to do with any of the remaining 3 options, or anyhow it is going to be false. Next question. Consider the following statements about the inductance of the transmission line. Yes, given the inductance of a transmission line will be doubled by increasing the distance between the conductors to twice the previous. He's saying that double, so it will increase, but it won't become double. If you see the inductance formula, ln of d by r, of course 0.2 into ln of d by r, meters per kilometer, like that units will be there. So distance between conductors, if you increase, inductance of the line will increase, but you can't say that it is going to be double. Okay. Now, so I can say that this is a false statement. The per phase inductance of a 3-phase symmetrical configuration is always a real quantity. If you see the inductance calculation, that will be a real term only. You don't get any complex term. So this is a true statement. Next, if all the mutual distances from the one conductor to the other are same, then its inductance is always complex. Complex quantity. Okay.
So look at this one. This is not going to be complex because symmetrical configuration, I can say that it is going to be a, symmetrical configuration. So you can't get a complex quantity. You will get it as an, real quantity only. So this is a false statement again. Next one, when the conductors are moving from equilateral spacing to the horizontal spacing, then the inductance increases. Yes, this is a true statement. So he is asking incorrect statements. He is asking incorrect statements. First one is incorrect and third one is also incorrect. So option C is the correct one. Next question. The ABCD constants of 400 kilovolts transmission line are, he has given it as A equal to D, that is equals to 0.8 at an angle 0, and B equal to 100 at an angle 90 degrees, and Y is equals to, it is actually, Y is nothing but this is C parameter, 0.0001 at an angle 90 degrees, or maybe C parameter, that's might be printing mistake. The sending end voltage is 400 kilovolts. When the transmission line is operating under no load condition, the receiving end voltage is seen to be more than the sending end voltage, full stop. To get the no load receiving end voltage to be only 10% more than the sending end voltage, what should be the shunt reactor connected at the no load terminals? So he's asking shunt reactance value. And if he's asking shunt reactance value, the transmission lines are operating under no load. So if the transmission lines are operating under no load, because of capacitance effect, because of line to capacitance effect, definitely the receiving end voltage is going to be increases. So he's saying that the receiving end voltage just only 10% more than the sending end voltage. What is the sending end voltage? The sending end voltage he has given it as 400 kilovolts. So this sending end voltage is 400 kilovolts and he is expecting the receiving end voltage as 10% greater than sending end voltage. So I can say that 1.1 times 400 kilovolts, right? So if you want to get 10% greater, what should be the shunt reactor? What should be the shunt reactor? Because of capacitance effect, it might go to more than 10% also. But if you want to put in limits, you need to place a shunt inductor. Okay, so that inductor value is asking. So let me take up one slide here. The existing transmission line ABCD parameters, let me assume it as A, B, C, D. Now for this transmission lines, I am adding a shunt inductor. I am adding an inductor in shunt. So if I add an inductor in shunt, it is looking like a new element added in cascade manner. So in cascade connection, the ABCD parameters of this inductor, this shunt inductor can be taken as 1, 1, A parameter, D parameter will be 1, 1 and B parameter will be 0 because series element is not there. Only shunt element is there and that element value is Y. So if you take up this one, ABCD parameter, if you expand, then it will be A into B, or sorry, A plus by, and then next B into B0, A0 and B, next C plus dy, and then last one it is going to be D. So this value is the total A equivalent. This value is a total equivalent. So from the voltage equation, ABCD parameters, sending end voltage is equals to A times VR plus B times IR. A times VR plus B times IR. As he is saying that under no load condition, the current is going to be 0 because no load means receiving end current, it's an open circuit, receiving end current is going to be 0. So if you take up receiving end current as 0, this term will be 0. So your receiving end voltage can be taken as sending end voltage divided by A. Sending end voltage divided by A. So I have got this total A equivalent you can take up and substitute here, you will get the answer. So what he's saying, by the way, he's saying from this one, A is equals to Vs divided by Vr. He wants to make the receiving end voltage as just 10% more than the sending end voltage. So Vs divided by Vs, you'll solve it, you'll get 1 divided by 1.1. 1 divided by 1.1 will be in the range of less than 1 only, so 0.909 like that you'll get. So this is the new A equivalent. So from this, you have to calculate the shunt element value. So new A equivalent is equals to 0.9. What is that? A plus By. What are the values of old A and old B? He has given it as 0.8 and B value as 100. So this is 0.8 plus 100 into Y.
So if you solve this one, 0.9 minus 0.8, it will be 0.1. 0.1 divided by 100. So solve this one, you will get the shunt inductor, shunt element. Y value you will get, but we want shunt reactance in ohmic value. So we want in ohmic value. So you will get it as, like, let me write this as 1 by 1000. I want impedance value. So impedance will be reciprocal of admittance. So you will get it as 1000 ohms. So this is the answer. A is the correct answer. Next, there are two generating stations and those incremental fuel cost curves are given like this. The incremental fuel characteristics are given above. If the incremental fuel cost of the system is 100 rupees per megawatt hour, then the power supplied by generator A is asking. Only generator A. You just look at the characteristics of generator A and take the straight line equation, solve it. So if you look at straight line equation of generator A, this is the straight line equation, this is the straight line of generator A. You can, let me take up the initial points and the final points. So I can take up this point as x1 comma y1 10 comma 100 and x2 comma y2, this will be 50 comma 300. So from this you can calculate the incremental fuel cost. So I can write in terms of y minus y1 is equals to m into x minus x1. Okay. So y is what? Incremental fuel cost, IC1. Well, which generator is asking? Generator A is asking. So let me write it as ICA minus y1 is what? Y1 is 100. Okay, and he's asking slope. Slope of this line is going to be y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So 300 minus 100 is going to be 200. X2 minus x1, 50 minus 10, it is going to be 40 into x minus x1. X is the power PA minus x1 is going to be how much? It is going to be 10. So if you solve this one, it will be 5 times PA minus 50 is equals to, this is the incremental cost of generator A minus 100. So if you solve it, probably you will get it as 5 PA plus 50. He has mentioned that if the incremental fuel cost of the system is 100 rupees per megawatt hour. So this is mentioned, Lagrange multiplier is mentioned, that is equals to 100. You just equate to this one, so you will get the power generated or power supplied by the generator A. So it will be 100 minus 50, you will get 50. So PA will be 50 divided by 5, you will get it as around 10 megawatts. 10 megawatts is the answer. So option A is the correct answer. Next, we'll look at another question. Consider the following statements about the voltage controlled devices. Okay, the shunt capacitor should always be connected at the load side, and it improves the stability of the system. If you connect the capacitor at the load side, generally it increases the voltage, not about the stability. If you connect the capacitor in series, then stability will increase. So this is a false statement. He is asking which are correct statement. This is false statement. So first statement you can eliminate. So whatever the options which is having statement 1, that you can eliminate. You can eliminate A and you can eliminate C. And if you can eliminate, let us check third statement. The shunt reactor should always connected at the load side and it improves the voltage profile under no load condition. Yes, this is what whenever under no load, when the transmission line is under no load, because of capacitance effect, the receiving end voltage is going to be increased, and that is what we call it as Ferranti effect. If you want to minimize that, you put a reactor in parallel. So this is a correct statement. So this is true statement. So I can say that third statement is a true statement. If it is so, then I can say that B is the correct answer. Right. So look at this question. The relay used for protection of alternator from the failure of prime mover input connected to large power system network. So if the prime mover is going to be disconnected, then the bus is going to drive the power from bus bar to alternator. So no more, if the prime mover is disconnected, alternator will not become an generator. It will become a motor, because it tries to draw the power from bus bar to synchronous machine. So in order to avoid the motoring action, we will use reverse power relay. Okay, so if you use reverse power relay, you can avoid the motoring action. Otherwise, it starts rotating in it starts working as a synchronous machine. Okay, so that's all the questions from power systems, right?
సో ఇప్పుడు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ పవర్ ప్లాంట్ ఇంజనీరింగ్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఓకే, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్. అకార్డింగ్ టు స్టీఫెన్ బోల్ట్జ్మాన్ లా, total emissive power of a black body is directly proportional to T is the absolute temperature of the black body. Okay, option A T, option B T square, option C T cube, option D T power 4. So ఈ క్వశ్చన్ కి emissive power of a black body is directly proportional to fourth power of its absolute temperature according to Stephen Boltzmann. Okay, so absolute temperature, remember temperature ఎప్పుడు కెల్విన్లోనే తీసుకోవాలి ఇక్కడ. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఇన్ ఏ కౌంటర్ ఫ్లో హీట్ ఎక్స్చేంజర్, హాట్ ఫ్లూయిడ్ ఎంటర్స్ ఎట్ 60 degrees centigrade. సో హాట్ ఫ్లూయిడ్ ఎంటరింగ్ టెంపరేచర్ 60 degrees centigrade. కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ లీవ్స్ ఎట్ 30 degrees centigrade. సో కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ లీవింగ్, సో దీన్ని TC2 అనుకుందాం. ఓకే, మాస్ ఫ్లో రేట్ ఆఫ్ హాట్ ఫ్లూయిడ్ MH, M suffix H, 1 kg/second, అండ్ దట్ ఆఫ్ ద కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్కి 2 kg/second ఉంది. స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ హాట్ ఫ్లూయిడ్ CPH అనుకుందాం, అండ్ దట్ ఆఫ్ ద కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్, సో స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ద కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ CPC 5 kJ/kg Kelvin. The logarithmic mean temperature difference for the heat exchanger is degree centigrade is. So in degree centigrade మనకి LMTD వాల్యూ డిటర్మైన్ చేయాలి. సో కౌంటర్ ఫ్లో హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అన్నాడు కాబట్టి మనకు ఒక చిన్న ట్రిక్ ఉంటుంది డియర్ స్టూడెంట్స్, అది చూడండి. ఫస్ట్ mass of hot fluid into specific heat of hot fluid product is equal to mass of cold fluid into specific heat of cold fluid అయితే సో మనకి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం చాలా ఈజీ. సో ఇక్కడ చూద్దాం, మాస్ ఆఫ్ హాట్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ 1, స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ హాట్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ 10, మాస్ ఆఫ్ కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ 2, స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ 5. సో దీస్ టూ వాల్యూస్ ఆర్ ఈక్వల్. దట్ మీన్స్ హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద హాట్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్. ఇలా వచ్చినప్పుడు మనకి LMTD θm, దిస్ మైట్ బీ ఈక్వల్ టు θ1 ఆర్ θ2. సో కౌంటర్ ఫ్లో హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అన్నారు కాబట్టి మనకి θ1 ఫర్ కౌంటర్ ఫ్లో హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఏమవుతుంది, హాట్ ఫ్లూయిడ్ ఇన్లెట్ టెంపరేచర్ మైనస్ కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ ఎగ్జిట్ టెంపరేచర్. సో θm ఈజ్ ఈక్వల్ టు θ1 తీసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ, 60 మైనస్ 30. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి 30 degrees centigrade. సో ఆన్సర్ 30 degrees centigrade, ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? ఈ ట్రిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి డియర్ స్టూడెంట్స్. కౌంటర్ ఫ్లో హీట్ ఎక్స్చేంజర్ వచ్చినప్పుడు మీకు ఈ కండిషన్ కనుక సాటిస్ఫై అయితే డైరెక్ట్లీ LMTD θm ఈజ్ ఈక్వల్ టు θ1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు θ2. ఓకే, నెక్స్ట్, ఎమిసివిటీ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఆల్ వేవ్ లెంగ్త్ సచ్ ఎ బాడీ ఈజ్ కాల్డ్. Option A white body, option B secular body, option C gray body, option D opaque body. See, emissivity is constant for all wavelengths, only for a gray body. So option C will be correct for this question, dear students. Next question చూద్దాం. Two plates of equal thickness L and cross-sectional area are joined together to form a composite as shown in the figure. So if the thermal conductivities of the plate are K and 2K, then the effective thermal conductivity of the composite plate is. సో ఇక్కడ మనకి 2 plates ఇచ్చాడు, మనకి ఎఫెక్టివ్ థర్మల్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ ద కాంపోజిట్ ప్లేట్ కనుక్కోమంటున్నాడు. అంటే ఒక కాంపోజిట్ ప్లేట్ ఫామ్ చేసుకోవాలి, దీని థిక్నెస్ వచ్చేసి మనకి 2L, థిక్నెస్ 2L, దీని థర్మల్ కండక్టివిటీ K ఎఫెక్టివ్ తీసుకుందాం ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకి కండిషన్ ఏంటి అంటే R1 plus R2, thermal resistance of the first one plus second one, this will be equal to R equivalent or R effective, you can take. Whatever you want, you can take. So, this one will be L by Ka plus resistance R2, L by 2K into A. Excuse me. This is equal to 2L by K effective into A. This is the thing which we need to get. So L by A gets cancelled. We can take like this, 1 by K plus 1 by 2K. This is equal to excuse me, 2 by K effective. Okay, so LCM తీస్తే 2K square ఉంటుంది, 2K plus K. This is equal to 2 by K effective. Okay, so 3K by
2k square is equal to 2 by k effective. So k, this one will get cancelled. So k effective vachesi meeku, we want k effective value. So k effective will be 4k by 3. So option B will be correct for this question. Okay. So చూడండి ఎలా సాల్వ్ చేయాలో జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. So these are the questions from heat transfer. Now power plant engineering questions చూద్దాం. Okay. So unit of thermal resistance, one more question is there. Unit of thermal resistance is Kelvin per watt, dear students. Try to remember, unit of thermal resistance is Kelvin per watt. Okay. Now let us see power plant engineering questions. The maximum demand of a power generating station is 100 megawatts. This is maximum demand. Excuse me. Annual load factor is 0.4 given. What will be the total number of units generated in a year? So total number of units generated in a year we have to determine. So for that, first of all, we need to find out what is the average demand or average load. Okay. So for that, load factor. So load factor will be average demand by maximum demand. So this is the formula that we have to use. So load factor is 0.4. Average demand we have to determine by maximum demand is 100 megawatts. So from this you will get average demand as 40 megawatts. So average demand we have got 40 megawatts. Now what we need to do is, we need to find out total number of units generated. So total number of units generated is equal to 40 megawatts. Watts will be in terms of joule per second. So we need to convert this into hours, 24 hours multiplied by, so 365 days we need to consider. In an year he said. So therefore the answer will be around 3504 into 10 power 5 kilowatt hour. So this will be the answer. Option D will be correct for this question, dear students. Okay. So try to remember this. Next question. Which of the following element is not related to nuclear power plant? So in nuclear power plant we will have control rod, nuclear reactor will be there, moderator will be there. Electrostatic precipitator will not be there in nuclear power plant. So it will be usually there in thermal power plants. Okay. So this is the incorrect, not related to nuclear power plant, electrostatic precipitator. Okay. The next question. A large hydropower plant has a high head of 324 meters. So head is given as 324 meters and an average water flow rate of 1370,000 liters per second. So what we can say is 1370 meter cube per second you can take. So this is the discharge that is given. The available ideal hydro power for this plant will be. So this question is very simple question, dear students. We need to find out power. So ideal hydro power he is saying. So efficiency into specific weight into discharge into head by 1000 if you do, you will get the answer. So efficiency for an ideal plant is 1 you can take, multiplied by, so specific weight, so density 1000 into 9.81 you can take. So 1000 into 9.81, discharge is given as 1370 multiplied by head is 324 divided by 1000. So if you solve this, you are going to get 4.35 gigawatts, dear students. So 4.35 gigawatts, option A will be correct for this question. Okay. Then the next question. Wind energy is an intermittent energy. This is correct statement. Extremely useful at remote and isolated places. This is also correct. Not dependent upon weather. So this is incorrect, dear students. So wind energy is dependent on the weather condition
Wind energy is a clean energy. This is also correct statement. Not having any environmental impacts at all. So this is incorrect statement, dear students. Okay. So 1, 2 and 4 are correct statements. Choose the most appropriate answer. So 1, 2 and 4. Option B will be correct for this question. Okay, dear students. So these are the questions from power plant engineering and heat transfer. Hello dear students, let us discuss now the questions from subject power electronics. Okay, so total 7 questions were there. So first is, consider the following statements in respect of IGBT. First statement is, it has high impedance gate as that of a MOSFET. So if I check the construction of a MOSFET and IGBT, in both the devices silicon dioxide, that is SiO2 layer is present. And SiO2 layer is the one kind of your dielectric medium, that is the insulating material. So because of that SiO2 layer, what happens? In my gate emitter circuit of IGBT, the gate current value is comparatively very small. That can be in the range of nano ampere only. So that's why the input impedance will be high. Okay, so here in case of MOSFET as well as IGBT, the input impedance is high, that is high impedance gate. Okay, that is because of SiO2 layer. Okay, next, so this statement 1 is correct. It can block negative voltages as in case of GTO. Yeah, tell me, my IGBT is a unipolar or bipolar device? It is only unipolar device, na? IGBT can block a high value of forward voltage only. It cannot block high value of reverse voltage, right? So IGBT blocks only high value of forward voltage. So it cannot block a negative reverse voltage, right? Negative voltage it cannot block. So statement 2 is a incorrect statement. Switching power loss in IGBT is less than that of the power MOSFET. First thing is, tell me, if I compare the power MOSFET and IGBT, in which case my operating frequency is more? Definitely my power MOSFET is having a more operating frequency. Operating frequency is more means switching time is less in case of power MOSFET. If switching time is less, so therefore switching power loss is less in a power MOSFET. Okay, so IGBT is having a more switching power loss than that of the MOSFET. So switching power loss in IGBT, here the statement is less than MOSFET, which is not correct. Your IGBT is having a more switching power loss than that of the MOSFET. Okay, so only statement 1 is the correct. So that's why the correct option is option B. All right, next. Second question, in a 3-phase half-wave diode rectifier, the ratio of average output voltage to per phase maximum AC voltage, per phase maximum AC voltage they are saying. So here 3-phase half-wave diode rectifier, what is the output voltage expression for 3-phase half-wave diode rectifier? It is equal to 3 VML upon 2 pi na, 3 VML by 2 pi. VML is a peak value of line voltage. And if you check the circuit diagram of 3-phase half-wave rectifier, your secondary side of the transformer is a star connected. Because for 3-phase half-wave rectifier, we require 4-wire supply, na? Right? 4-wire supply. So that's why transformer secondary is a star connected. And in case of star connection, we know line voltage is equal to √3 into phase voltage. So here I can replace this VML with √3. Yes, that VML I am replacing with √3 into peak value of phase voltage. Yes, VM is nothing but peak value of phase voltage.
So root 3 into peak value of phase voltage means my peak value of line voltage. Okay, and now here they are asking what is the ratio of V0 average to peak value of phase voltage, right? So it is 3 root 3 upon 2 pi, right? So you can simplify this. 3 by pi is nothing but 0.955. Okay, please memorize this while solving the questions. You need to use this. Okay, 3 by pi is 0.955 and root 3 by 2, right? We know it is 0.866. So if I take this, then I will be getting it as a 0.827. 0.827. So correct answer is option C. All right. Next, single phase fully controlled converter shown in the figure is able to feed back load power to the source. So here he is saying that feed back the load power to the source if the firing angle alpha is varies from. Okay, so power is now feeding from load to the source. So which is a mode of operation? This is a inverter mode operation. Inverter mode operation. And we know in inverter mode operation, what is my firing angle alpha? Alpha should be greater than 90 degree, na? So range of firing angle is now 90 to 180 degree. So either option C or option D will be the correct option, 90 to 180. Now here they are asking about the switches. Tell me in inverter mode operation, my EMF is negative, na? Load EMF is a negative. Load EMF is negative means my EMF polarity will be upper plate negative, lower plate positive. Right, upper plate negative, lower plate positive, right? Definitely above this you will be having R and L. Okay, now tell me if I want this type of plates, upper negative, lower positive means which switches should be in a conduction mode? S1 and S2. Check when I turn on S1, S2, yes, R, L and this negative plate, next positive plate will come. All right, so here S1, S2 should be in a closed position and firing angle is 90 to 180 degree. All right, next. The figure shows a chopper circuit. What is the type of the chopper? Yeah, this is simple chopper circuit. We know there are the types of the choppers based on the quadrant of operation. So from that, this is a type D chopper. This is a type D chopper. But type D chopper is also known as a 2-quadrant type B chopper. Type D chopper is also known as a 2-quadrant type B chopper. Type B chopper. So 2-quadrant type B chopper is the correct answer, right? 2-quadrant type B. Option D is the correct answer. All right. Next, compared to a single phase half bridge inverter, the output power of a single phase full bridge inverter is higher by a factor of. Okay. So they are asking what is a full bridge inverter power, right, in terms of your half bridge inverter. We know in case of half bridge inverter, single phase half bridge inverter, HBI means half bridge inverter. In that, what is V0 RMS? V0 RMS is equal to Vs by 2, na? Vs by 2. So my load power is simply V0 RMS square upon R. V0 RMS square by R, right? So put here V0 RMS, that is Vs by 2 square means it will be Vs square by 4R. Vs square by 4R. This is for half bridge inverter. What about in full bridge inverter? Single phase full bridge inverter. Yes, V0 RMS is Vs. V0 RMS is equal to Vs, right? So what is the load power? P0 is equal to V0 RMS square by R. So therefore I can write it as Vs square by R, right? Vs square by R. So if I check here, this is Vs square by 4R. This one is Vs square by R. Okay. So can I say that my single phase full bridge inverter power is 4 times of the half bridge inverter, right? So factor is now 4, right? Factor is a 4. All right. Option D is the correct option. Next, in a thyristor controlled reactor, the firing angle of thyristor is to be controlled in the range of. So here TCR means thyristor controlled reactor. Thyristor controlled reactor is same as that of your single phase full wave AC voltage controller feeding to purely inductive load, right? Thyristor controlled reactor is same as that of
your single phase AC voltage controller, right? This type. Now tell me if load is purely inductive. For this case, what is the range of firing angle? Range of firing angle is 90 degree to 180 degree, na? 90 degree to 180 degree. All right. So your answer is option C, right? Next. A separately excited DC motor is required to be controlled from a three-phase source for operation in all four quadrants. In all four quadrants, the most preferred converter would be. So in all four quadrants, then which is the most suitable converter? We know for all four quadrants, only one converter we are having, that is a dual converter, right? Dual converter. Remaining converters will give you the operation in two quadrants maximum or single quadrant also, right? So here four quadrant means a dual converter. All right? Yeah. Okay. So friends, these are the questions from subject power electronics. All right? Yeah. Next.
ఇప్పుడు మనం జనరల్ స్టడీస్ చూద్దాం. ఓకే, సో ఫైండ్ ద ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ ప్యారిస్ ఒలింపిక్స్ 2024 గురించి అడిగాడు. ఓకే, సో 33rd సమ్మర్ ఒలింపిక్స్ అంటున్నాడు. మనకు ఒలింపిక్స్లో మనకి రకరకాలుగా ఉంటుంది. రకరకాలుగా అంటే సమ్మర్ ఒలింపిక్స్, వింటర్ ఒలింపిక్స్, పారాలింపిక్స్ అంటున్నాడు. ఇది సమ్మర్ ఒలింపిక్స్ 33ది అంటున్నాడు. సో రైట్ ఆర్ రాంగ్. అండ్ బ్రేక్ డ్యాన్స్ డెబ్యూట్ యాజ్ ఏ బ్రేకింగ్ డ్యాన్స్ అంటారు. సో బ్రేక్ డ్యాన్స్ డెబ్యూట్ యాజ్ ఆప్షనల్ స్పోర్ట్ అంటున్నాడు. అంటే నిజంగానే బ్రేక్ డ్యాన్స్ని ఒలింపిక్స్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఆప్షనల్ స్పోర్ట్గా మరి ఎగ్జామినర్ అంటున్నాడు. అలాగే శరత్ కమల్ టు బి ఇండియాస్ ఫ్లాగ్ బేరర్, అంటే మనకి ఓపెనింగ్ సెరమనీలో ఫ్లాగ్ పట్టుకుని వెళ్తారు కదా అది. ఇండియా హ్యాస్ వన్ 36 మెడల్స్ ఎట్ ద ఒలింపిక్స్ సిన్స్ 1900 ఎడిషన్ అంటున్నాడు. 1900 సంవత్సరం నుంచి ఇండియా ఇప్పటి వరకు 36 మెడల్స్ గెలిచింది అంటున్నాడు. ఇలా అడిగింది ఇన్కరెక్ట్ కాబట్టి ఇది 33rd సమ్మర్ ఒలింపిక్స్ కరెక్టే, బ్రేకింగ్ డాన్స్ కరెక్టే, శరత్ కమల్ కరెక్టే, అండ్ ఇక్కడ గెలిచింది 36 కాదు 35. ఒక నంబర్తో మమ్మల్ని ఇట్లా మోసం చేశారంటే జస్ట్ ఒక క్లారిటీ ఉండాలని చెప్పేసి ఇది చెప్పడం జరిగింది. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ క్వశ్చన్, యాక్చువల్ దిస్ ఆల్సో ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు యూ. ఓకే, సో మనం కనుక ఒకసారి మనం ఎగ్జామినేషన్ చూసుకుంటే 2020 ఒలింపిక్స్ సమ్మర్ ఒలింపిక్స్ టోక్యోలో జరిగింది, 2024 ఫ్రాన్స్లో జరగబోతుంది, అండ్ 28 USA లాస్ ఏంజల్స్ జరగబోతుంది. అలాగే మనకి వింటర్ ఒలింపిక్స్ కూడా ఉంటుంది, అది కూడా ఎవ్రీ 4 years కూడా ఉంటుంది. సో 2020 వింటర్ ఒలింపిక్స్ బీజింగ్లో జరిగింది, అండ్ 2026 అనేది మనకి మిలాన్ ఇటలీలో జరగబోతుంది. అలాగే ఇండియాకి ఇప్పటివరకు మనకి 35 మెడల్స్ వచ్చినాయి. దానిలో 10 మెడల్స్ మనకి గోల్డ్ మెడల్స్. ఆ 10 గోల్డ్ మెడల్స్లో 8 హాకీ నుంచి వచ్చాయంటే మన ఆశ్చర్యపోక తప్పదు. సో నార్మన్ పిచ్చాడు అని చెప్పేసి మొట్టమొదటిసారి అప్పుడెప్పుడు 99లో ఫస్ట్ టైం ఇండియాకి మెడల్ తీసుకొచ్చాడు. అభినవ్ బింద్రా ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఇండివిజువల్ హూ వాన్ గోల్డ్ మెడల్. అంటే ఇండియా తరఫున ఒక ఇండివిజువల్ గోల్డ్ మెడల్ గెలిచిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఎవరంటే అభినవ్ బింద్రా. సెకండ్ గోల్డ్ మెడల్ గెలిచింది ఎవరంటే నీరజ్ చోప్రా, మనందరికీ తెలిసిందే ఇది. సో అడిగే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, find incorrectly matched about India's ranks and reports and index. Okay, so Human Development Index 134, Climate Change Performance 9th, Global Terrorism 13th, and World Happiness Index. So ranks ఇవ్వడం జరిగింది, దాన్ని రాంగ్ అడుగుతున్నాడు, అండ్ దిస్ ఈస్ ద రాంగ్. సో రీసెంట్గా నేను మామూలుగా మనం షార్ట్లో కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో దిస్ ద రాంగ్ వన్, మిగతా 3 కూడా రైట్ అని చెప్పొచ్చు. విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ప్రాజెక్ట్ స్కీమ్ రిలేటెడ్ టు హెల్త్. ఇక 4 స్కీమ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ 4 హెల్త్కి సంబంధించి ఏదైనా అడుగుతున్నాడు. సో జాన్మన్ అండ్ స్మార్ట్, పహల్ అండ్ ఆల్సో భీష్మ్. ద రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి భీష్మ్ అని చెప్పొచ్చు. సో మనం చూసాము మనకి ఇది కైండ్ ఆఫ్ క్యూబ్ టైప్ హాస్పిటల్స్ అనమాట. అంటే టెంపరీగా మనకు హాస్పిటల్ ప్రొవైడ్ చేయడం క్యూబ్ టైప్ ఉంటుంది. ఆ క్యూబ్లో టెంపరీగా ఫెసిలిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో దిస్ ద రైట్ ఆన్సర్. పహాల్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇది ఎల్పిజికి సంబంధించి ఎల్పిజి సబ్సిడీ ఇస్తుంది గవర్నమెంట్ అనేది, అది పహాల్ స్కీమ్ వచ్చేసి. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్మార్ట్ స్కీము, అలాగే జన్మన్ స్కీమ్ అంటున్నాం. ఒకసారి మనం చూద్దాం ఇక్కడ. సో ఇది భీష్మి స్కీమ్ అంటున్నాం మనం ఇక్కడ. సో భారత్ హెల్త్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ సహయోగ్, హిత్ అండ్ మైత్రి అని చెప్పేసి దిస్ ఎ క్యూబ్ హాస్పిటల్ అనమాట. ఓకేనా. తర్వాత స్మార్ట్ స్కీమ్ అంటున్నాం, స్కీమ్ ఫర్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఇన్ ద టెక్స్టైల్ సెక్టర్. సో టెక్స్టైల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఈ స్కీమ్ తీసుకొచ్చారు. 1.50 lakh పర్సన్స్ ఇంపార్టెడ్ స్కిల్, 75% ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దానిలో 85% ఉమెన్ ఉందని చెప్తున్నారు. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి జాన్మన్ స్కీమ్ అంటున్నాం. ఇది ట్రైబల్ సంబంధించిన స్కీమ్ అండి. మామూలుగా మనం పీవీటీజీ అంటాం. మామూలుగా పీవీటీజీ అంటే పర్టికులర్లీ వనరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ అంటారు. భారతదేశంలో బోల్డంతమంది ట్రైబల్స్ ఉన్నారు. దాంట్లో ఎవరైతే కొంచెం వెనుకబడి ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళు మనం టీజీ అని మనం ట్రైబల్స్ని పిలుస్తాం. దానికి సంబంధించిన స్కీమ్ అన్నమాట ఇది. నెక్స్ట్ ద విన్నర్ మైండ్ సెట్ ఆర్డర్డ్ బై ఏ సింపుల్ క్వశ్చన్, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఈ బుక్ ఎవరు ఆదరణ అడుగుతున్నాడు? ద క్రికెటర్ షేన్ వాట్సన్, ఆస్ట్రేలియన్ క్రికెటర్. నెక్స్ట్ ఫైండ్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ కుతుబ్షాహీ డైనాసిటీ. కుతుబ్షాహీ డైనాసిటీ గురించి 4 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు. ద రాంగ్ ఏదో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. డ్యూరింగ్ మహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా డైనాసిటీ రీచ్ ఇట్స్ జెనత్. అంటే మొత్తం కుతుబ్ షాలో చాలామంది రూలర్స్ ఉంటే ఈయన కాలంలో డైనాసిటీ పీక్ స్టేజ్కి వెళ్ళింది అంటున్నాడు. అలాగే దర్గాస్ వర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్, దర్గాస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారంట. ఘాదీర్ వసంత్ అండ్ మిరాగ్ వర్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ ఏ లార్జ్ స్కేల్. అంటే కుతుబ్షా కాలంలో ఈ మిరాజ్ ఫెస్టివల్, మామూలుగా మాన్సూన్ వస్తే వర్షాకాలం వస్తే సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటారు కదా, ఇలాంటి ఫెస్టివల్ సెలబ్రేషన్ చేసుకున్నారట. అలాగే లాగర్ ఈ ఫేజ్ అదర్ ఈజ్ ఏ ట్రేడ్ ఫేర్ అరౌండ్ చార్మార్. సో చార్మార్ చుట్టూ ఒక ఫేర్ లాగా ఉంటుందని చెప్పి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. మరి 4 రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఏదైనా అడుగుతున్నాడు. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయాలంటే మనకి బేసిక్గా డైనాసిటీ గురించి ఐడియా ఉంటే తప్ప మనం ఆన్సర్ చేయలేము. ఓకే, సో ఎస్ మనకున్న కుతుబ్షాహీ రూలర్స్లో సో ఈయన కాలంలో పీక్ స్టేజ్కి వెళ్ళింది, అది నిజమే. అండ్ వీళ్ళ కాలంలో దర్గాస్ను కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. మీకు తెలుసు కుతుబ్షాహీ కాలంలో వాళ్ళు తెలుగు లాంగ్వేజ్ని కానీ హిందూ ఫెస్టివల్స్ని కానీ వాళ్ళు
ఎంకరేజ్ చేయడం జరిగింది. ఈవెన్ మొహరం పండుగ పీర్ల పండుగ అంటాం కదా, అది కూడా యాక్చువల్గా మెయిన్గా స్టార్ట్ అయిందంటే కుతుబ్ షా కాలంలోనే మనం చెప్పొచ్చు. ఓకేనా. సో దర్గాస్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఫెస్టివల్స్ని బాగా సెలబ్రేషన్ చేసుకునే వాళ్ళు. ఇది వచ్చేసి ఒక ఫేర్ అండ్ చార్మర్ కాదు, ఇది వచ్చేసి మాకు ఏవైతే గార్డెన్స్ ఉంటాయో ఆ గార్డెన్స్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉంటుంది. సో అది ఈ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట. రీసెంట్గా ఇది ఒక న్యూస్ పేపర్లో రావడం జరిగింది, అందుకే మీకు ఇది మెన్షన్ చేశాను నేను. విచ్ ఆఫ్ దీస్ ఫాలోయింగ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు సిక్స్త్ నిజాం? సిక్స్త్ నిజాం గురించి ఏది కాదని అడుగుతున్నాడు. సో ఇండస్ట్రియల్ ఎగ్జిబిషన్, అదే నుమాయిష్, ఫస్ట్ టైం టు ప్రొవైడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లోకల్, అలాగే నెక్స్ట్ టైం వచ్చేసి కౌన్సిల్ ఆఫ్ రీజెన్సీ, అసాఫియా లైబ్రరీ. ఈ నాలుగిట్లో సిక్స్త్ నిజాం సంబంధించి కాదని అడుగుతున్నాడు. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇండస్ట్రియల్ ఎగ్జిబిషన్. ప్రస్తుతం ఉన్న నుమాయిష్ ఏది ఉందో అది అఫీషియల్గా స్టార్ట్ అయింది సెవెంత్ నిజాం కాలంలో. అంతమంది ఫిఫ్త్ నిజాం కాలంలోనే ఇండస్ట్రీస్ గురించి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. బట్ ప్రజెంట్ అయితే నుమాయిష్ జరుగుతుందో అది మనకి సెవెంత్ నిజాం కాలంలో స్టార్ట్ అయింది. సో ఇది ఆన్సర్ అనమాట. సో ఫస్ట్ టైం ప్రొవైడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లోకల్. మనకు తెలుసు ముల్కీ, మనం నాన్ ముల్కీ అంటాం, ముల్కీ నాన్ ముల్కీ అంటారు. సో ఈ సిక్స్త్ నిజాం వచ్చిన తర్వాతనే లోకల్ వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేస్తారు, మా జాబులు మాకు కావాలి, మొత్తం నాన్ ముల్కీస్ ఉన్నారని చెప్పేసి. అప్పుడు మనకి ఈ సిక్స్త్ నిజాం గారు ఒక ఫర్మానా కూడా జారీ చేయడం జరిగింది, ఒక ఆర్డర్ జారీ చేశాడు. అండ్ అక్కడ ఫస్ట్ టైం ముల్కీని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ముల్కీ అంటే ఎవరు అంటే ఎవరైతే ఇక్కడ పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళు ముల్కీ అవుతారు. ఒకవేళ వేరే ప్రదేశం నుంచి వచ్చినా కూడా ఇక్కడ 12 years స్టే చేస్తే వాళ్ళు ముల్కీ అవుతారని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే సిక్స్త్ నిజాం ఇంకో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మొట్టమొదటిసారిగా ఎంప్లాయీస్ లిస్ట్ని తీసుకోవడం జరిగింది. అంటే ఎంతమంది లోకల్ ఉన్నారు, ఎంతమంది లోకల్ ఉన్నారు, అది ఫస్ట్ టైం. లోకల్కి జాబ్స్ ఇవ్వడం, ముల్కీని ఐడెంటిఫై చేయడం, సో ఇలాంటివి కూడా ఈయన కాలంలో వచ్చింది. అలాగే ఉర్దూ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ వచ్చింది కూడా సిక్స్త్ నిజాం కాలంలోనే. ఓకే, కౌన్సిల్ ఆఫ్ రీజెన్సీని ఏర్పాటు చేస్తారు. ఎందుకంటే సిక్స్త్ నిజాం అంటే అంతమంది ఫిఫ్త్ నిజాం ఉండే, ఫిఫ్త్ నిజాం చనిపోయిన తర్వాత సిక్స్త్ నిజాం అయ్యాడు కదా, అతను చాలా చిన్నపిల్లడు అనమాట. సో అతనికి ఒక కౌన్సిల్ ఆఫ్ రీజెన్సీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇతనికి పట్టాభిషేకం పెద్ద పెరిగి పట్టాభిషేకం అయ్యే టైంకి లార్డ్ రిప్పన్ కూడా వచ్చాడు. అలాగే అసాఫియా లైబ్రరీ కూడా ఈయన కాలంలో ఏర్పాటు చేశారు. సో సిక్స్త్ నిజాం కాలంలో ఇవన్నీ జరిగాయి. సలార్జంగ్ 1 రిఫార్మ్స్ కానీ, లార్డ్ రిప్పన్ విజిటెడ్ కానీ, గ్లోరియస్ గర్ల్స్ స్కూల్ ఏర్పాటు కానీ, ఇంటర్మీడియట్ తీసుకోవడం కానీ, మదరసీ ఆలయ ఏర్పాటు చేయడం కానీ, అలాగే ముల్క్ రూల్స్ తీసుకోవడం కానీ, లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్, సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్, చంచల్గూడ జైలు, ఫలక్నామా ప్యాలెస్ ఈయన కట్టలేదు కానీ ఈయన తీసుకున్నాడు అనమాట. టెలికాం డిపార్ట్మెంట్ కానీ, నిజాం అబ్జర్వేటరీని కట్టలేదు, ఈయన తీసేసుకున్నాడు అనమాట. సో కట్టడమా తీసేసుకున్నాడు, ఏదోటైతే కామన్. తర్వాత ఫైండ్ ఇన్కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో ఫెస్టివల్ జాతర ఇచ్చాడు, రైట్ సైడ్ మంత్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇక్కడ రంజాన్ ఫెస్టివల్ అంటే మామూలుగా ఇక్కడ రమదాన్ మంత్ ఇచ్చాడు. అలాగే మన్నెంకొండ జాతర పుష్యమాసం ఇచ్చాడు. ఈద్ అల్ అదర్ అలాగే దూ అల్ హిజా మంత్లో జరుగుతుంది. కోటంచ జాతర మాఘమాసంలో జరుగుతుంది. ఇక్కడ రాంగ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. మామూలుగా రంజాన్ అనకుండా మామూలు ఈద్ ఉల్ ఫితర్ అంటాం. సో ఈద్ ఉల్ ఫితర్ ఏ మంత్లో జరుగుతుంది? చాలామంది కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే రమదాన్ మంత్ కాబట్టి రంజాన్ అయితే మనం ఇక్కడ లోకల్గా పిలుస్తామో, ఈద్ ఉల్ ఫితర్ పిలుస్తామో, అది రమదాన్ మంత్లో జరుగుతుంది అనుకుంటారు. ఇది రాంగ్ అండి, ఇది రాంగ్. సో ఇది రైటే, ఇది రైటే, ఇది రాంగ్. ఎందుకంటే ఇది మాఘమాసం కాదు, పాల్గొన మాసం అనమాట. సింపుల్గా జాతర గురించి అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏ జాతర ఏ దేవుడు ఉంటాడు, ఏ జాతర ఏ డిస్ట్రిక్ట్లో జరుగుతుంది, ఏ జాతర ఏ మంత్లో జరుగుతుంది. ఇవి బేసిక్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అట్లీస్ట్ ఒక 15 జాతరలు ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకుంటే మన ఎగ్జామ్లో ఎలిమినేషన్ చేయడానికి ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో ఆటోమేటిక్గా మరి ఇది ఇన్కరెక్ట్లీ మ్యాచ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏడి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి మనకి మంత్స్ ఉన్నాయి కదా, తెలుగు క్యాలెండర్ ఉన్నట్టు ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ ఉన్నట్టు ఇస్లామిక్ కూడా క్యాలెండర్ ఉంటుంది. సో మొహరం, మనకైతే మొహరం పండుగ పీర్ల పండుగ అంటారు కదా, అది మొహరం మంత్లో 10th డేన జరుపుకుంటారు, దాన్ని మొహరం అంటారు. అలాగే ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. మళ్ళీ మనకి ఇగో రమాదాన్ మంత్ ఉంటుంది. రమాదాన్ మంత్ అంతా కూడా ఫాస్టింగ్ ఉంటారండి. రమాదాన్ మంత్ అంతా ఫాస్టింగ్ ఉంటారు. ఈ మంత్ అయిపోయాక మనకి ఈ షవ్వాల్ ఏదైతే మంత్ ఉంటుందో ఈ మంత్ ఫస్ట్ డే ఉంటుంది కదా, ఈ మంత్ ఫస్ట్ డేన మనం ఈద్ ఉల్ ఫితర్ జరుపుకుంటాం, మనం పిలుచుకున్న రంజాన్ పండుగను జరుపుకుంటాం. ఓకేనా, ఇది. అలాగే బక్రీద్ ఫెస్టివల్ అంటాం కదా, ఈద్ అల్ అదా అంటారు, బక్రీద్ ఫెస్టివల్ అంటారు, అది ఈ మంత్లో జరుపుకుంటారు. మన రీసెంట్గా మనం మెక్కాకి వెళ్తారు కదా చాలామంది, సో అది ఈ మంత్లో, అప్పుడే బక్రీద్ ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది. ఫైండ్ ఇన్కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్. ఇటువైపు లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి జర్నల్స్ బుక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది, రైట్ సైడ్ దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో హైదరాబాద్ రికార్డర్ ఈజ్ అ ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ పేపర్. అలాగే 50 years ఆఫ్ హైదరాబాద్, నిజాం రూల్ అంటే నిజాం రూల్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అలాగే సేద్య చంద్ర పత్రిక తెలుగులో పబ్లిష్ చేశారు, అంటే లాంగ్వేజ్ ఇచ్చాడు లేకపోతే దాని గురించి మ్యాటర్ ఇచ్చాడు. అలాగే రిసాలి థబాగత్ అంటారు, ఇది ఉర్దూ పొలిటికల్. దీనిలో రాంగ్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ 4 ఇచ్చాను కదా, ఇవన్నీ రిపీట్ క్వశ్చన్స్ అన్నట్టు. సో దీని ఇది రాంగ్ అండి, ఇది పొలిటికల్ కాదు, మెడిసిన్కి సంబంధించిన జర్నల్. వన్ ఆఫ్ ది ఎర్లియస్ట్ జర్నల్ ఇన్ మెడిసిన్ వచ్చేసి ఇది అగ్రికల్చర్ సంబంధించిన పత్రిక. ఈ 50 years ఆఫ్ హైదరాబాద్లో నిజాం పరిపాలన ఎంత దారుణంగా ఉండేది ఏదని చెప్పేసి దీంట్లో వివరించడం అనేది జరిగింది.
విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ మీటింగ్ కనెక్టెడ్ ఫర్ డిలే ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్. ఇప్పుడు మూడో ఫేజ్లో చాలా ఉద్యమాలు జరిగినాయి. ఇక్కడ 4 మీటింగ్స్ ఇచ్చాడు. ఈ 4 మీటింగ్స్లో ఏ మీటింగు తెలంగాణ డిలే అవుతున్నందుకు ఏర్పాటు చేశారు. టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంది కదా, ప్రస్తుతం బీఆర్ఎస్ పార్టీ, తెలంగాణ ఇంకా ఇవ్వట్లేదు ఎందుకని చెప్పేసి డిమాండ్ చేసి ఒక మీటింగ్ పెట్టారు. మరి ఇక్కడ అలా చాలాసార్లు మీటింగ్ పెట్టారు కదా, మరి మీరు కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్న ఎగ్జామ్లో క్లారిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇయర్ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో 2008లో. సో సమర శంకారావం సిద్దిపేట, తెలంగాణ ఆత్మగౌరవ సభ నల్గొండ, తెలంగాణ సమర బేరి సూర్యాపేట, అలాగే ఆత్మగౌరవ సభ నల్గొండ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇది ఆత్మగౌరవ సభ నల్గొండ అనమాట ఈ మీటింగ్. సో ఈ మీటింగ్స్ని ఒకసారి మీరు స్క్రీన్ పాస్ చేసి చూసుకోండి. ఇవి స్టార్టింగ్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టిన మీటింగ్స్ అన్నట్టు ఇవన్నీ మీటింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇది టీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టిన ఫస్ట్ మీటింగ్. అఫ్ కోర్స్ అది ఇప్పుడు అడగపోవచ్చేమో, మేబీ చెప్పలేం. మరి ఇవైతే టీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టిన తర్వాత సుడిగాలి పర్యటనలో చేస్తున్న కేసీఆర్ గారు పెట్టిన మీటింగ్స్ అన్నట్టు. అలాగే వికారాబాద్ శంకరావం, ఈ తెలంగాణ ప్రజా గర్జన శంకరావం గ్రౌండ్లో కొన్ని మీటింగ్స్ను చూసుకోండి ఒకసారి. ఫైండ్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. భార్గవ్ కమిషన్ అపాయింట్ బై మర్రి చెన్నారెడ్డి, అంటే నక్సలైట్ మీద అపాయింట్ చేసిన కమిటీ ఈయన అపాయింట్ చేసిన అంటున్నాడు. మరి అలాగే జయాంధ్ర మూవ్మెంట్ బేస్డ్ ఆన్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్, జయాంధ్ర ఉద్యమం సుప్రీంకోర్టు బేస్ చేసుకొని స్టార్ట్ అయింది అంటున్నాడు. అలాగే అచ్యుతరెడ్డి ఫస్ట్ చైర్మన్ ఆఫ్ తెలంగాణ రీజనల్ కౌన్సిల్ అంటున్నాడు. అలాగే 32nd అమెండ్మెంట్ వాస్ బేస్డ్ ఆన్ 6 పాయింట్ ఫార్ములా అంటున్నాడు. సో ఈ తెలంగాణ ఉద్యమానికి సంబంధించి డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఒకేలాగా మనం ఇవ్వడం జరిగింది. దీనిలో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకంటే ఈ కమిటీ అపాయింట్ చేసింది మర్రి చెన్నారెడ్డి కాదు, జలగం వెంగళరావు. జలగం వెంగళరావు ఇనిషియేట్ చేసిన కమిటీ ఈ భార్గవ్ కమిషన్. ఎందుకంటే మనకి ఫేక్ ఎన్కౌంటర్లు చాలా జరిగాయి కాబట్టి ఈ కమిటీని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే జయాంధ్ర ఉద్యమం అనేది మనకి సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ బేస్ చేసుకొని స్టార్ట్ అయింది. మీకు తెలుసు ఈ 1971-72 కాలంలో మనకి పి నరసింహ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న తర్వాత మనకి సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది. ఏమని జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది? ముల్కీ రూల్స్ రాజ్యాంగబద్ధమైన జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది. అప్పుడు పివి నరసింహ గారు సపోర్ట్ కూడా చేశారు. ముల్కీ రూల్స్ రాజ్యాంగబద్ధమని చెప్పిన తర్వాత వెంటనే జయాంధ్ర ఉద్యమం స్టార్ట్ అయింది. అది నిజమని చెప్పొచ్చు. అలాగే అచ్యుతరెడ్డి గారు తెలంగాణ రీజనల్ కౌన్సిల్ చైర్మన్. అవును, 1958 జెంట్మెన్ అగ్రిమెంట్, 1956లో ఉన్న జెంట్మెన్ అగ్రిమెంట్ని బేస్ చేసుకొని 1958లో మనకి తెలంగాణ రీజనల్ కౌన్సిల్ వచ్చింది. అంటే జెంట్మెన్ అగ్రిమెంట్లు ఏవైతే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారో చూడడానికి ఈ తెలంగాణ రీజనల్ కౌన్సిల్ వచ్చింది. దీనికి చైర్మన్గా ఫస్ట్ చైర్మన్గా అచ్యుతరెడ్డి గారు ఉన్నారు. అచ్యుతరెడ్డి గారితో పాటుగా మనకి కోదాటి రాజమల్లు గారు, ఎవరు? కోజాతి రాజమల్లు గారు, అలాగే దాంతోపాటు హయగ్రీవాచారి గారు, అలాగే చొక్కారావు గారు. సో ఈ నలుగురు టీఆర్ఎస్కి చైర్మన్గా పనిచేస్తారు. ఎన్టీఆర్ వచ్చిన తర్వాత 6 పాయింట్ ఫార్ములా వచ్చిన తర్వాత పోయింది కాబట్టి ఈ నలుగురు టీఆర్ఎస్ చైర్మన్గా పనిచేస్తారు. 32nd అమెండ్మెంట్ వాస్ బేస్డ్ ఆన్ 6 పాయింట్ ఫార్ములా. ఇందిరాగాంధీ గారు 6 సూత్రాల పథకం తీసుకొచ్చారు. దాని ప్రకారం ఏమైందంటే ముల్కీ రూల్స్ పోయినాయి. ముల్కీ రూల్స్ పోయింది, తెలంగాణ రీజనల్ కౌన్సిల్ కూడా పోయింది. సో ఈ పర్మనెంట్గా ఉండాలని చెప్పేసి ఈ ముల్కీ రూల్స్ ప్లేస్లోకి జోనల్ సిస్టమ్ తీసుకెళ్ళాలని చెప్పేసి ఇందిరాగాంధీ గారి ప్రభుత్వం 32వ రాజ్యాంగ సవరణ తీసుకొచ్చింది. ఈ 32వ రాజ్యాంగ సవరణ దేని బేస్ చేసుకుని వచ్చిందంటే 6 పాయింట్ ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని వచ్చింది. ఓకే, అష్టాంశాలు ప్రపోజ్డ్ బై. అష్టాంశాలు ఎవరు ప్రపోజ్ చేసినా అడుగుతున్నారు. మర్రి చెన్నారెడ్డి, ఇందిరాగాంధీ, కేవీ రంగారెడ్డి, మల్లు స్వరాజ్యం. ఆన్సర్ కేవీ రంగారెడ్డి. అష్టాంశాలు వేరు, 8 పాయింట్ ఫార్ములా వేరు, కన్ఫ్యూజన్ కాకండి. ఇది అష్టాంశాలు కేవీ రంగారెడ్డి. ఎందుకంటే జెంట్మెన్ అగ్రిమెంట్ సరిగ్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలని చెప్పేసి సో 1969 తెలంగాణ ఉద్యమం జరుగుతున్నప్పుడు ఆయన ఓన్గా ప్రపోజ్ చేసింది అష్టాంశాలు. కేవీ రంగారెడ్డి గారు ఫస్ట్ డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో మనకి ఎవరైతే 1960 తర్వాత 50 తర్వాత తను అపాయించడం జరిగింది. మల్లు స్వరాజ్యం గారు తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో పాల్గొన్నారు. మల్లు స్వరాజ్యం గారు నా మాటే తుపాకి తూట అని చెప్పేసి ఒక పుస్తకం రచించారు మల్లు స్వరాజ్యం గారు. ఇందిరాగాంధీ గారు అంటే మీ అందరికీ తెలిసిందే. మర్రి చెన్నారెడ్డి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అండ్ దాంతోపాటుగా తెలంగాణ ప్రజాసమితి ఏదైతే ఉందో ఆ తెలంగాణ ప్రజాసమితిని పొలిటికల్ పార్టీగా మార్చి ఎలక్షన్స్లో పోటీ చేసి 1971 ఎలక్షన్స్లో ఆల్మోస్ట్ మనకి 10 సీట్లు గెలిపి ఎంపీ సీట్లు గెలిపించిన వ్యక్తి మన మర్రి చెన్నారెడ్డి గారు. తర్వాత అదే పార్టీని ఏం చేశారంటే కాంగ్రెస్లో కలిపేశారు. తర్వాత 2 సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు మన మర్రి చెన్నారెడ్డి అనే వ్యక్తి అనమాట. సో ఇవి మనకి జిఎస్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్. రేపు మనకి 6 to 8 తెలంగాణ మూమెంట్, తెలంగాణ కల్చరు, ఇంకా కరెంట్ అఫైర్స్ అన్నీ కలిపి మనకి ఎగ్జామ్ యూజ్ అయ్యేలాగా నా సెషన్ ఉంది రేపు. సో దానిలో తెలంగాణ హిస్టరీ ఆల్రెడీ మనకు 4 సెషన్స్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ కవర్ చేశాను. రేపు మరికొన్ని క్వశ్చన్స్ కవర్ చేస్తూ రేపు 6 o'clock యూట్యూబ్ లైవ్ సెషన్ ఉంది, మీరు లైవ్కి వచ్చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
Yeah, dear, very good evening. Now we are going to discuss the subject control system. Now, first question. Yes, this is a given root locus plot intersect with the j omega axis. While moving the root locus, where it is going to intersect with the j omega axis. So, intersection point with imaginary axis, we are going to find with the Routh-Hurwitz method here. Routh-Hurwitz method. Suppose this is a question paper, this is a question here. In this question, g of s, what we can write, this is a given g of s. Multiply all this one. If you multiply all this one, k upon, so multiply and find the characteristic equation. What is the characteristic equation after multiplication? 1 plus g of s, h of s equal to 0. That is the characteristic equation. Now this is a characteristic equation, observe. Yes, this is a characteristic equation. Here, Routh-Hurwitz method. Use the Routh-Hurwitz method here. After using Routh-Hurwitz method, s power 4, highest power, start with highest power, slowly decrease here, s power 3, s square, s power 1, s power 0 here. So, first coefficient here 1, alternate elements 11, alternate element k. Next to 6 here, 6, next to 6 is 0. 6 into 11, 66 minus 6, 60, 60 by 6, 10. Once again, 6 into 11, 66 minus 6, 60 by 6, 10. Out of these 4 elements, this element is 0, above 0 element k dear. Now again 10 into 6, 60, 60 minus 6 into k, 6k upon 10, 0. Now above 0 element k dear. Now, so for marginal stability, one complete row should be 0. One complete row should be 0 means only odd number should be 0. Odd number elements are this s power 3, here non-zero elements, s power 1 odd number. This is a rule here for marginal stability. So 6 for MS, for marginal stability, the rule we were discussing nicely in the classroom. So 60 minus 6k is equal to 0. 60 minus 6k equal to 0. So k marginal equal to how much here? 10 here. The point is where it is going to intersect the root locus with imaginary axis. For that, imaginary axis means system should be marginal stable. Marginal stable means this is a k equal to 10. Now auxiliary equation, above 0 element means 10 into s square. Auxiliary equation, A short form I am writing, auxiliary equation 10 into s square, 10 into s square plus alternate element plus k marginal. K marginal is nothing but 10 above, okay, equal to 0, Now k marginal equal to 10. 10 s square plus 10 equal to 0. Take the 10 common. So s square plus 1 equal to 0. S equal to plus or minus j1 dear. Compulsory j you will get. So obviously what is the correct option? Option A is right answer. Option A is right answer. Super. Yes. Manvi is given option A. Sandhya also given. Very good. In the speed also, okay, you given. Very good. This is option A is correct answer. Next to 33 question number. Yeah, fine. Trans function is given. Examiner is asking peak overshoot here. Peak overshoot means, yes, this is a trans function. For the trans function, compare with standard second order system. What is the standard second order system? Omega n square upon s square plus 2 zeta omega ns plus omega n square dear. Omega n square. So omega n square equals 64. Compare this omega n square 64. So obviously omega n will get 8 only. Now middle term observe here. Middle terms observe here. Except s16. Except s2 zeta omega n here. So if you write this one, compare here 2 zeta omega n equal to 16. Here omega n equal to 8. 8 into 2, 16, 16 cancel. So zeta equal to 1 here. Zeta equal to 1 means so that is a critical damper system. Critical damper system. For critical damper system, what we need to do? So MP equal to, what is the MP equal to? E to the power of minus zeta pi by square root of 1 minus zeta square. 1 minus zeta square. Zeta equal to 1. Something by, okay, 0. Something by 0 means infinity. E power minus infinity value is 0. Super. Simple shortcut. Whenever the critical damper system, percentage MP equal to 0 only. Blind rule. Okay, no need to use the formula. So what is the correct answer? Option D is correct answer. Next we will go for one more question. The polar plot. Examiner nicely used here. The plot is moving through minus 1 plus a0. Whenever the plot moves through minus 1 plus 0, it is a marginal stable system. Whenever the plot passes through minus 1 plus 0, it is a marginal stable system. For marginal stable system, no doubt zeta equal to 0, 100%. For marginal stable system, undamped system, zeta equal to 0. Okay.
So what is the omega r equal to omega n square root of 1 minus 2 zeta square formula, resonant frequency. Zeta 0 means that is the omega n only. Examiner was given omega n equal to, what is omega n equal to, omega equal to 10. So answer is equal to 10 here. So omega r equal 10, but both options are matching. So option C, option D are wrong. So C, okay, matching. Next we need to write the MR. What is MR equal to? The formula is 1 upon 2 zeta square root of 1 minus zeta square. Very good. Now here zeta equal to 0, something by 0 is nothing but infinite only. So obviously here option B is perfect answer. Now I'll check here. Yes, 35 question. Very good. Many people are given. Many people are given. Wow, good. Hari Krishna is given first student. Sandhya is given. Ramya is given. Nice, nice. Okay, super. Hari Krishna, same thing. Okay, you have to do next question also in the same mode. Same. Now, yes. Now, beautiful. Block diagram question. Yes, we have the shortcut technique. Previously also I given. From previous 3 models, previous 3 marks also we were discussed about the block diagram signal flow graph. Now, what is the shortcut technique here? No need to use the regular method here. Simple. Now, simple logic here. Examiner is asking N to C. Start from here, move to this side. Move to this side. What is the answer here? We are. So, N, C by N here, C by N. So, that is nothing but forward path. 4 upon S plus 2. 4 upon S plus 2. Very good. That is the numerator part. Forward path gain. Coming to the denominator part, what is the technique here? If you use, okay, simple logic, loop we have tried. What is a loop means? Starting point, ending point should be same. This is a starting point. I am starting here. Travel like this. Ending point, where you are ending? Yes. Along with the direction you have to travel. Very good. We are moving along with the direction. But whatever the sign is, that take the opposite sign of that one. If it is plus means minus, minus means plus here. So 1 plus this opposite sign. 1 plus completely in the loop, what are the gains are there? 1 upon S plus 1 product of 1 upon S plus 2. If you simplify this one, no doubt at all. Here small, this is S minus 1, this is S plus 1. Okay, S plus 1. No doubt if you simplify this one, we'll get answer 4 into S plus 1, 4 into S plus 1 by upon S square plus 3S plus 6. S square plus 3S plus 6 here. Obviously option C is perfect answer. That is the 36th question number. Now I am checking option C is right answer. Option C. Sorry, okay. Because of this minus plus, you people did not given. Both options are given. Okay, good. Option C, C. Very good. Haripriya, Sandhya, Madhu. Very good. Now next. This is an Nyquist plot is given. Very good. Examiner is asking whether system is stable or unstable. Nyquist plot. People think that Nyquist plot is the most dangerous chapter in engineering college. But how it is simple here, observe. Closed loop system is asking. Closed loop system condition is, the closed loop system condition, the answer for closed loop system stability condition, this is a stability condition formula. N encirclement minus 1 plus 0 equal to P, if it is a formula. Here examiner is given in the question paper, one pole in the right side. One pole in the right side means, what is the given data here? P code 1 here. P code 1 is given. For stability, N should be 1 here. Now, what is the data? Minus 1 plus A0. Minus 1 plus A0 means, here, minus 1 plus A0 from here, either down or up. You can take. Or take the finger here. How many circles are enclosing about this one? So, suppose here I am taking like this. This is a okay, clockwise. This is anti-clockwise. One clock, one anti-clock means, what is a one clock, one anti-clock means, clock we take as a negative 1, anti-clock means positive, we take N equal to 0. P equal to 1 is given, P equal to 1 is given, P equal to 1 is given, N equal to 0. So here N not equal to P, N not equal to P means whatever the, what is the answer here? Closed loop system is unstable. Very good. Closed loop system is unstable. So option B is correct answer. This is question number 37. 37. Yes. Sandhya is given. Manvi also given. Very good. Now that is about 37 question. Next to here. Yes, this is about the control system. Now next we will go for one more subject that is called as the digital. Yeah. Don't panic. Look like circuit is a big, but we can solve within 30 seconds this question. Yes, once check this question. How to solve this one? Attacking mode. How to attack this question? Johnson counter. It is Johnson counter.
the count is whatever this small n we call as small n, this is small n. The formula for Johnson counter 2 into n, this is a 2 into n. N equal is given 2, so obviously answer is 4. This is a ripple counter n2, so n2 is 2 power n, small n equal 2, so 2 power 3 is nothing but 8 here. So when this counter cascaded means so this 4 into 8 here, 4 into 8, so big n equal to n1 into n2, n1 into n2 means so 4 into 8 means so how much, 32. One more formula in the counter, output frequency equal to input frequency by capital N. Input frequency is given how much, 32, how much is given, 32 kilohertz, good. 32 kilohertz is given K upon what is the N we got, 32. So overall F0 equal to 1 kilohertz. 1 kilo is nothing but how much, 1000 hertz. 1000 hertz. So what is the correct answer? Now check it. Option B is right answer. Option B is right answer. Now I am checking your answers also. Yes, tell me how many people are given. Yes. Option B, Manvi, Arika, Sandhya. Okay, correct answers. Now option B is right answer. Next, I am going for one more question. Minimum number of 2 cross multiplex are required to produce a 2 input NAND gate. It is a direct question. 2 is required here. Option 2 is given. How, why, what, how means in the classroom we designed that one. Directly 2 answer is standard answer. Now next also direct question. Okay, which of the following is can be 0.5 terms of the input frequency means it is also 1 bit counter here, direct question. Sir, how sir, why sir means check it here question. This is a diagram. This is a diagram directly given. Actually, Johnson counter, what is n equal to 2 into small n. N is given 1 bit counter. 1 bit counter means 2 into 1 is how much, 2. Output frequency equal to input frequency by n. Input frequency by n means Fi by 2. Fi by 2 means what is the answer? Simple short, 0.5 times. 0.5 times. 0.5 times only you will get for Johnson counter only, direct. Okay. How, why, circuit I want sir means direct like given circuit also. That is about the Johnson counter. Yes, that is a one more subject, microprocessor. Okay, only we have one question. The direct question here. Non-maskable interrupts. Non-maskable interrupt means in the microprocessor we have only trap. So trap is called as a non-maskable interrupt. So obviously option D is correct answer. So these are the about the control system digital microprocessor dear.
ఓకే అండి, ఇప్పుడు మనము ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇది గాస్ లాకి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అండి. ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు, క్వశ్చన్ చదవండి జాగ్రత్తగా. 2 కాన్సెంట్రిక్ స్పెరికల్ షీట్స్ ఆఫ్ చార్జ్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఫ్రీ స్పేస్. ఎంత ఒక ఛార్జ్? ρs is equal to 4 coulomb per meter square at r is equal to 1 meter and ρs is equal to 2 coulomb per meter square at r is equal to 2. The flux crossing through sphere r is equal to 3 meters. కొద్దిగా ఒక రఫ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోండి. ఇక్కడ ఒక స్పియర్ ఉందండి, దీని రేడియస్ ఎంత? ఇక్కడ ఇట్స్ రేడియస్ ఈజ్ 1 మీటర్ అండి. బాగుంది. ఓకే, దీనిపైన ఛార్జ్ ఎంత? 4 కూలుంబ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అండి. దీని చుట్టూరా ఇంకో స్పియర్ ఉంది, దీని రేడియస్ ఎంత? 2 మీటర్స్ అండి. ఓకే, దీనిపైన ఉన్న ఛార్జ్ ఎంత? 2 కూలుంబ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. క్వశ్చన్ ఏంటండి, నౌ దిస్ ఈజ్ ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ 1 మోర్ స్పియర్. దీన్ని ఇంకో స్పియర్తో చుట్టారు. దీని రేడియస్ ఎంత అండి? ఇట్స్ రేడియస్ ఈజ్ 3 మీటర్స్ అండి. దీని గుండా ఫ్లక్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. గాస్లా వాడాలండి. గాస్లా ఏం చెప్తుంది మనకు? నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఏమంటాడు గాస్? నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఛార్జ్ ఎన్క్లోజ్డ్ అండి. అంటే ఈ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ లోపల ఉన్న ఛార్జ్ని తీసుకోవాలి మనం. ఓకే, సో ఇక్కడ సర్ఫేస్ ఛార్జ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి పూర్తి ఛార్జ్ కావాలంటే మనం ఏరియాతో మల్టిప్లై చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, నేను పేజ్ ఐ విల్ గోయింగ్ టు టర్న్ ద పేజ్ హియర్. సో నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఈ లోపల స్పియర్ ఉందండి 1 మీటర్, దానిపైన ఉన్న ఛార్జ్ ఎంత? సర్ఫేస్ ఏరియాస్తో మల్టిప్లై చేయాలి. దీనిపైన ఉన్న ఛార్జ్ ఎంత? ఛార్జ్ డెన్సిటీ ఇట్ ఈస్ 4 అండి. 4 మల్టిప్లైడ్ విత్ దాని సర్ఫేస్ ఏరియా. స్పియర్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా ఎంత అండి? 4πr² కదా. సో 4π, దాని రేడియస్ ఎంత అండి? 1 మీటర్ స్క్వేర్. బాగుంది. ప్లస్ ఇంకో ఛార్జ్ ఉందండి, దీని రేడియస్ ఎంత అండి? 2. దానిపైన ఉన్న ఛార్జ్ ఎంత? 2 × 4π ఇంటూ దీని రేడియస్ ఎంత అండి? 2 స్క్వేర్. ఓకే, ఫైన్, బాగుంది. సో ఇది ఎంతో చెప్పండి? 16π అండి. ప్లస్ ఇక్కడ 16 × 2 32π అండి. ఓకే, సో ఎంత ఇది? 48π కూలమ్స్ ఇది ఆన్సర్. సో దిస్ ఆర్ ఫ్లక్స్ ఎన్క్లోజ్డ్ అండి. ఎంత అండి ఇది? ఇక్కడ 48π. సో వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? ఆప్షన్ బి ఇస్ ఆన్సర్. బాగుంది. ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి ఏమంటున్నాడు ఈ క్వశ్చన్లో, డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్ అండి. సిలిండ్రికల్ కండక్టర్ క్యారీస్ ఎ కరెంట్ దట్ ప్రొడ్యూసెస్ H is equal to magnetic field intensity ఇచ్చాడు. H is equal to 2r² 5 ఆంపియర్ పర్ మీటర్. ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ కరెంట్ డెన్సిటీ ఎట్ r is equal to 2 మీటర్స్. ఓకే, సో జనరల్గా r అంటారు, రో అని కూడా అంటారు. కరెంట్ డెన్సిటీ అడుగుతున్నాడు అండి. వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ డెన్సిటీ? J అకార్డింగ్ టు ఆంపియర్స్లో J is equal to del cross H. ఓకే, సో దీన్ని ఫార్ములా వాడండి. 1/r ఇంటూ r క్యాప్, r ఇంటూ θ క్యాప్, phi క్యాప్, డో బై డో r, డో బై డో θ. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇక్కడ ఇది, ఇక్కడ r ఇంటూ phi క్యాప్, z క్యాప్ అండి. ఓకే, ఇక్కడ డో బై డో phi, డో బై డో z అండి. ఇక్కడ FR, సో FR ఈజ్ 0 అండి. R ఇంటూ FI, FI ఎంత అండి? 2r² ఇంటూ ఇక్కడ 0 అండి. దీని కర్ల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఎంత అవుతుంది ఇది? 1/r ఇంటూ r క్యాప్ ఇంటూ దిస్ ఇంటూ దిస్, 0 - 0 అండి, మైనస్ r ఇంటూ phi క్యాప్, దిస్ ఇంటూ దిస్ మైనస్ 0 - 0 అండి, ప్లస్ z క్యాప్ ఇంటూ దిస్ ఇంటూ దిస్ ఈజ్, ఇది ఎంత అండి? 2r³ కదా. దాని డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత అవుతుంది ఇది? 2 × 3 × r² అండి. సరిపోయింది. సో ఐ విల్ గోయింగ్ టు టర్న్ ద పేజ్ ఇక్కడ. సో ఏమవుద్ది ఇది? J ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/r అండి. అక్కడ 6r² అంటే 6r అండి. 6r ఎంత అండి? ఇది z క్యాప్ అండి. ఎక్కడ అడుగుతున్నాడు? r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 దగ్గర. సో ఎట్ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అండి, అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో J ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 z క్యాప్. యూనిట్స్ ఆర్ ఆంపియర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ అడుగుతున్నాడు. వాట్ ఇస్ ఇట్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్? ఈజ్ 12 అండి. యూనిట్స్ ఆర్ ఆంపియర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. అదండి విషయం. ఓకే, సో ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళండి. సో వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? ఆప్షన్ సి ఇస్ ఆన్సర్. బాగుంది. నెక్స్ట్ చూడండి. సో ఇది కూడా ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ ద పొటెన్షియల్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2y + 4 volts, ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్. సో వాట్ ఇస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండి? పొటెన్షియల్ ఇచ్చి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఎలా చేస్తారు? E ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ B అండి.
ఓకే ఎస్. సో ఇక్కడ చూడండి వాట్ దిస్ ఈస్, ఇట్ ఈస్ డో వి బై డో ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాప్ ప్లస్ డో వి బై డో వై వై క్యాప్ ప్లస్ డో వి బై డో జెడ్ జెడ్ క్యాప్. పొటెన్షియల్ ఇక్కడ కేవలం ఎక్స్ పైన వై పైన డిపెండ్ అయిందండి. దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి, ఏమవుతుంది? డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై, డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్, డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ 0 అండి. సో కేవలం డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై మాత్రమే మిగులుతుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ 2 అండి, 2 వై క్యాప్ అండి. సో అది విషయం, 2 వై క్యాప్ అంటే ఆప్షన్ సి ఈజ్ ఆన్సర్ అండి. ఓకే, బాగుంది. ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి నాన్న, ఇది బౌండరీ కండిషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్. 2 extensive homogeneous isotropic meet on the plane z is equal to 0. For z greater than 0, epsilon r1 is equal to 4 అండి. For z less than 0, epsilon r2 is 2 అండి. Uniform electric field exists for z greater than 0 as. సో మీడియం 1లో ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇచ్చాడు. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద నార్మల్ కాంపనెంట్ ఇన్ ద రీజియన్ 2 అంటున్నాడు. ఫర్ z గ్రేటర్ దెన్ లెస్ దెన్ 0 అంటున్నాడు. సర్ఫేస్ ఛార్జ్ గురించి మన బౌండరీ కండిషన్స్ వాడాలి క్వశ్చన్ సంబంధించి. ఓకే, సో ఇక్కడ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, జెడ్ ఈజ్ అ కాన్స్టెంట్ సర్ఫేస్ కదా, మనం బొమ్మ గీసి కూడా చేయొచ్చు. అలా కాకుండా సింపుల్గా జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ప్లేన్ అన్నాడు కాబట్టి జెడ్ ఈజ్ అ నార్మల్ కాంపనెంట్, ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ టాంజెన్షియల్ కాంపనెంట్, అలా ఈజీగా చెప్పొచ్చు కదా. సో ఇట్ ఈస్ ద ఎక్స్ అండ్ దెన్ వై, ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ టాంజెన్షియల్ కాంపనెంట్, జెడ్ ఈజ్ అ నార్మల్ కాంపనెంట్. ఫైన్. సో మనం సెకండ్ మీడియంలో నార్మల్ కాంపనెంట్ ఏంటని అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ మీడియంలో నార్మల్ కాంపనెంట్ ఏంటంటే జెడ్. సో EN1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 Z క్యాప్ kV/m అండి. బాగుంది. ఓకే, సో బౌండరీ కండిషన్ ఒకసారి రాయండి. DN2 మైనస్ DN1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ρS అండి. ఇక్కడ సర్ఫేస్ ఛార్జ్ గురించి ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి 0 తీసుకోండి. ఓకే, సో ఏమవుద్ది ఇక్కడ DN2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు DN1 అండి. ఫైన్. సో మనకు దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు ఇక్కడ, వాట్ ఇస్ దిస్ DN2? DN2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ε1 ఇంటూ EN1 అండి. ఓకేనా. సో మనం వెక్టార్ ఫామ్లో కూడా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ అలాగా. సో దీన్ని వెక్టార్ ఫామ్లో రాసేయండి. సో ε1, ఇక్కడ ε1 ఎంత అండి? ఇక్కడ ε1 ఎంత? వాట్ ఈస్ దిస్ ε1 ఇక్కడ? ε1 ఈజ్ ε0 εr1 అండి ఇంటూ EN1 వెక్టర్. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? ε2 ఇంటూ EN2 విచ్ ఇది ఈక్వల్ టు ε0 εr1 ఇంటూ EN1 అండి. బాగుంది. ఇక్కడ ఐ గోయింగ్ టు టర్న్ ద పేజ్. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది EN2 అండి. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ దిస్ EN2? EN2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ε0 εr1 డివైడెడ్ బై ε0 εr2 ఇంటూ EN1 అండి. బాగుంది. సో వాల్యూస్ జాగ్రత్తగా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. ఇక్కడ వాట్ ఇస్ εr1 ఎంత అండి? 4 డివైడెడ్ బై εr2 ఎంత అండి? ఇక్కడ ఎంత అండి? εr2 2 అండి ఇంటూ EN1 ఎంత అండి? ఇక్కడ EN1 ఎంత ఇచ్చాడు? 3 Z క్యాప్ అండి. ఓకే, సరిపోయింది. సో వాట్ ఇస్ దిస్ EN2? EN2 ఈజ్ 6 Z క్యాప్ kV/m. ఓకే, అదండి విషయం. ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళండి. 6 Z క్యాప్ అండి. ఇక్కడ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ఇవన్నీ 4 క్వశ్చన్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్. ఫైన్. ఇప్పుడు మనము కమ్యూనికేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ చేద్దాం. ఇక్కడ చూడండి నాన్న, కమ్యూనికేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు ఇక్కడ? సో ద ఫిగర్ బిలో షోస్ ద ఆంప్లిట్యూడ్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్ AM సిగ్నల్ ఫర్ అ పాజిటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. ద టోటల్ పవర్ రిక్వైర్డ్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద సిగ్నల్ ఈజ్. ఓకే, జనరల్గా కేవలం పాజిటివ్ సిగ్నల్స్ మాత్రమే ఇచ్చాడు. జనరల్గా మనము ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రంలో పాజిటివ్ సిగ్నల్స్, పాజిటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, దాంతోపాటు మనం ఇంటెన్షనల్గా నెగిటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కూడా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. జాగ్రత్త ఇక్కడ. సో మీరు ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి, పవర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? స్పెక్ట్రమ్ ఇచ్చి పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే, సో పవర్ క్యాలిక్యులేషన్స్కి ఏం చేయాలండి? సమేషన్ ఆఫ్ n ఈజ్ ఫ్రమ్ -∞ టు +∞. స్పెక్ట్రమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ స్క్వేర్ చేయాలండి. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు? -∞ టు +∞. ఎలాగో సిమెట్రికల్ స్పెక్ట్రమ్, రియల్ వాల్యూ సిగ్నల్ కన్నిటికి పాజిటివ్ సైడ్లో ఏముంటుందో నెగిటివ్ సైడ్లో కూడా అలాగే స్పెక్ట్రమ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో మనం దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ వీటన్నిటిని మనం స్కేర్ చేసి యాడ్ చేయాలి. కానీ ఇక్కడ ఒక జాగ్రత్త తీసుకోవాలి, నెగిటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కూడా ఇంట్రొడ్యూస్ చేసుకోవాలి. అంటే మల్టిప్లైడ్ విత్ 2 అన్నాడు, ఎందుకంటే -∞ టు +∞. చూపించడం మాత్రం పాజిటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీసే చూపించాడండి. ఓకే, జాగ్రత్త. దీన్ని స్క్వేర్ చేయండి నాన్న, 4. దీన్ని స్క్వేర్ చేయండి, 25. దీన్ని స్క్వేర్ చేయండి అండి, 4. సో ఎంత అండి ఇది? 33 అండి. 33 ఇంటూ 2, సో ఇట్ ఇస్ 66 వాట్స్ అండి. ఓకే, సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ఆన్సర్. ఓకే, ఫైన్, బాగుంది.
ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి నాన్న. ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు? కన్సిడర్ ఏ మెసేజ్ సిగ్నల్ సింక్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 4 అండి. 200T, the bandwidth required to transmit the signal when modulated scheme used is double sideband suppressed carrier అండి. కొద్దిగా జాగ్రత్తగా మనం స్టెప్ బై స్టెప్ కొద్దిగా ఆలోచించాలి. ఇది జనరల్గా ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? సింక్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 4 200T కదా. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? దీన్ని విడదీసి ఇలా రాయొచ్చు కదా. ఎలా రాయొచ్చు అది? సింక్ స్క్వేర్ 200T ఇంటూ సింక్ స్క్వేర్ 200T అని రాయొచ్చు కదా. ఇది టైం డొమైన్లో మల్టిప్లికేషన్ అండి. సింక్ స్క్వేర్ మన ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో ఏమవుతుంది? జనరల్గా సింక్ అంటే రెక్టాంగులర్ పర్స్, ఆ సింక్ ఇంటూ సింక్ మనం టైం డొమైన్లో మల్టిప్లై చేస్తే ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో ట్రయాంగులర్ అండి కదా. సో దీన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో ఏమవుతుందండి? ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో ఇలా ఉంటుందండి. దీని బ్యాండ్ విడ్త్ ఎక్కడ నుంచి? -200 టు +200 అండి ఫ్రీక్వెన్సీలో. దీన్నండి ఇది కూడా -200 నుంచి +200 వరకు బాగుంది. కానీ మనం ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్కి వచ్చే వరకు కన్వల్యూషన్ చేసుకోవాలండి. టైం డొమైన్లో మల్టిప్లై చేశాడు, ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో కన్వల్యూషన్ అండి. ఓకే, సరిపోయింది. మనం వీటి రెండింటిని కన్వల్యూషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? దెర్ ఈస్ సమ్ రిజల్టెంట్ సిగ్నల్. మనకు షేప్ అవసరం లేదు, మనకు కావాల్సింది బ్యాండ్ విడ్త్ మాత్రమే. సో రిజల్టెంట్ సిగ్నల్, రెండు సిగ్నల్ మనం కన్వాల్వ్ చేస్తే రిజల్టెంట్ సిగ్నల్ ఎలా వస్తుంది? దాని విడ్త్ ఎలా ఉంటుంది? లోవర్ సిగ్నల్స్ మనం యాడ్ చేసుకోవాలి, అప్పర్ లిమిట్ కోసం అప్పర్ సిగ్నల్స్ మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం ఐ గోయింగ్ టు టర్న్ ద పేజ్ ఇక్కడ. సో జనరల్గా నేను కేవలం దాని ఫ్రీక్వెన్సీ మాత్రమే నేను రిప్రజెంట్ చేస్తాను. మనకు షేప్తో సంబంధం లేదు, కేవలం బ్యాండ్ విడ్త్ మాత్రమే అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు అండి? ఇక్కడ -400 నుంచి +400 వరకు సరిపోయింది. ఓకే, ఇది ఒక సిగ్నల్ అండి. దీని కనుక ఏం చేశాడంటే ఇక్కడ మనకు సిగ్నల్, ఆ బేస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ యొక్క బ్యాండ్ విడ్త్ మనకు తెలిసింది. అయితే క్వశ్చన్లో ఏం చేశాడు? దీన్ని డబుల్ స్టాండ్ బ్యాండ్ సప్రెస్డ్ క్యారియర్ చేశాడు. ఓకే, ఇది హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండి, ఎఫ్ మ్యాక్సిమం అనుకోవచ్చు, లేకుంటే సో బ్యాండ్ విడ్త్ ఏంటండి? బ్యాండ్ విడ్త్ ఫార్ములా ఫర్ డిఎస్బిఎస్సి 2 ఇంటూ మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ అండి. ఫైన్. సో 2 ఇంటూ 400 అండి ఇక్కడ. సో వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? 800. కొద్దిగా సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ సంబంధించిన ఫార్ములా ఇది మాత్రమే. ఓకే, కొద్దిగా ఇట్లాంటి మన సిగ్నల్స్ అందుకనే మన సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ కమ్యూనికేషన్ దాదాపుగా సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ కొద్దిగా మంచిగా హ్యాండిల్ చేయగలిగితే మనం కమ్యూనికేషన్ కూడా బాగా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాం. ఫైన్, బాగుంది. ఎంత అండి ఆన్సర్ ఇక్కడ? 800 హెర్ట్జ్ అండి. ఫైన్, సరిపోయింది. ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి కమ్యూనికేషన్ సంబంధించి. వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం అండి. ఎఫ్ఎంలో 2 రకాలు, నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం, వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం. దాంట్లో మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు ఇక్కడ, మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ డీవియేషన్ ఇచ్చాడు, మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు. కార్సన్ రూల్ క్వశ్చన్లోనే మెన్షన్ చేశాడు. ఏమన్నాడు? కార్సన్ రూల్ వాడి, జనరల్గా అయితే ఎఫ్ఎం బ్యాండ్ విడ్త్ ఎంత అండి? థియరిటికల్గా ఇన్ఫైనెట్. కానీ క్వశ్చన్లో ఏం చేశాడు? ఒక కార్సన్ అప్రాక్సిమేషన్ వాడి దాని బ్యాండ్ విడ్త్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి నాన్న ఏమంటున్నాడంటే, జనరల్గా మనం ఫస్ట్ మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి. వాట్ ఇస్ ద మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్? మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ డీవియేషన్ బై మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ అండి. మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ డీవియేషన్ ఎంత అండి? 75 డివైడెడ్ బై 15 కేలో. ఓకే, ఎంత అండి ఇది? 5 అండి. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు ద కార్సన్ అప్రాక్సిమేషన్ 2 ఇంటూ 1 ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎఫ్ఎం అండి, ఎఫ్ మ్యాక్స్ అండి, ఇది ఫార్ములా. ఓకే, సరిపోయింది. చూడండి ఇక్కడ 1 ఇంటూ 1 6 ఇంటూ మ్యాక్సిమం ఎంత అండి? ఇక్కడ 15 అండి. సో ఇది ఎంత నాన్న? ఇది 12 ఇంటూ 15 12 ఇంటూ 15 ఎంత అండి? ఇది 12 ఇంటూ 15 150 ప్లస్ 150 ప్లస్ 30 అండి, 180 అండి. సో వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ హియర్? 180 కిలో హెర్ట్జ్ ఇస్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కమ్యూనికేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్. ఫైన్.
Hi guys, I hope you have done very well. Today's examination, mock test 4. My subject is networks. Let me complete the network questions first. Right. Question number 38. Consider the following circuit and choose the correct statement. Correct statement. Right. 1 second. Right, see the first statement, A is the voltage across the current source depends on the resistor. Voltage across the current source here. What is the voltage across the current source? Once you see this voltage across the current source, V2A is, if you want to define that V2A, definitely you have to apply the KVL. By applying the KVL, here you will get 2 volts and negative to negative. And if you apply the KVL for this closed path to obtain that V2A, this is V2A is equal to, both are having the same polarities. That's why 5 plus 2 is 7 volts. Voltage across the 2 volts. But this is not the question here. These type of questions you may expect more in the coming GENCO examination, TS GENCO examination, which is going to be held on 14th of this month. The current depends upon the resistor. This is what current source here? Ideal current source. That's why the ideal current source is independent of series resistor. Na? That's why this is correct and this is independent of. But he was given that depends upon. That's why this statement is not correct. And if the resistor is 0, the current would tends to infinity. If the resistor is 0, then what value? This resistor is independent of, current source is independent of resistor and vice versa. That's why here the resistor value is 0, then voltage across the ideal current source is going to be 5 volts only. That's why this is also not correct. And the current depends upon the voltage source. Current depends upon the voltage source, it is independent. Why? Because he was already defined. Whatever the current is coming from this source, and 2 sources are there. When 2 sources are there, how much current is coming from this one? He was already defined. 2 amperes current is coming. Since it is the 7 volts, it is the 5 volts, current always from higher potential to lower potential. That's why the current depends upon the voltage source. Current is independent of voltage source. Since both are connected in series. Series always having the same current. That's why this is also not correct. That's why option A is the correct one. Remember this one. Concept-wise question this one. That's why you have to be careful regarding these type of questions. Okay. Next question, Andy. Question number 39. A 3-phase star-connected load is operating at a power factor angle phi, with phi being the angle between. Phi being the angle between. The angle between here. See this one. You know that whenever phase angle is always load angle. Load angle is what? Angle between phase voltage and phase current. Here it is given that line voltage and line current, phase voltage and phase current, line voltage and phase current, phase voltage and line current. Usually you may think that all are having that phase voltage and line current, but here whenever this statement is given for 3-phase circuits, definitely we should go for B is the correct option. Load angle is angle between phase voltage and phase current. Angle between phase voltage and phase current. Angle between phase voltage and phase current. Now you may think that phase voltage, sir, in star connected load, line voltage, line current is same as phase current, na? Then on the time, phase current and phase voltage, why it is correct, why not this correct? But as per that, any type of 3-phase network is given. According to the load circuit, the phase voltage, phase current is across the load. If this option is provided, you should not go for this one. If this option is not there, according to the star connection, then you should go for the line current is same as phase current, phase voltage and phase current or line current both are same. Is it right? He was provided this. According to this, we should go for this one, but in general, load current is nothing but the phase current. Because we are connecting load across the phase voltage, phase current, angle between load voltage and load current. Nothing but phase angle is angle between phase voltage and phase current. No confusion in this one here. In general statement, simple statement. Don't get any confusion in this one. Okay? Right? Next question. The following statements regarding the Norton's theorem
First one is given, develop Norton's equivalent circuit by connecting the current source with the resistance in series. That's why this is not correct here. First, you are having the clarity regarding the Norton's equivalent here. Once if you are having the clarity regarding the Norton's equivalent, then definitely I can say that, IN and Rn, A and B. Okay? IN or Rn and A and B. Now from this is not the correct one. And short the branch resistance through which the current is to be calculated. This is also correct here. Short the branch resistance through which current is to be short circuited. Branch resistance means what? Suppose if any load is connected, this is the load resistance. To obtain the N Nortons, what we need to do? Definitely we need to take that short circuit path across the load circuit and make this as a short circuit path, then definitely this is going to be IN, which is what? Norton's equivalent current. Which is what? Norton's equivalent current. And third one is obtain the current through this short circuit branch using any one of the network simplified technique. Yes, obtain the current through the short circuit branch using any one of the network simplification technique. This is the simple network, that's why we are going to that. That's why if any complicated network is given, second one is also correct. According to this, the second one is correct and third one is correct. Now see this, guys, which option is correct? Option D is the correct one. Option D is the correct one. Here also there is no confusion here. As per the given statements, you have to select which is the correct one. Okay? Let me take that next example. This is the next example. This is under transient circuit analysis. This is a very good question here. The switch is closed for a long time and it is opened at t equal to 0. What is the current through 50 ohms resistor? What is the current through the 50 ohms resistor? Now from this I can say here, this is for a transient circuit analysis, you have three conditions here. That is what? Switching action is provided. Second one is what? Energy storage element is there. Third one is what? Initial value of energy storage element is given, not given. That's why we have to estimate if it is existing. How you have to estimate the history value of inductor before t equal to 0. Before t equal to 0, switch position is what? It is open. Now is the inductor is affecting with the source? Before t equal to 0, it is closed here. Before t equal to 0, it is closed. Now inductor is affecting with the source? Yes, it is affecting with the source. That's why it is having initial value. Make it short circuit. To obtain the initial value, then when the switch position is closed, if this inductor is affecting with the source, by making this a short circuit, 150 volts and 50 ohms both are in parallel. Then on the time, how much short circuit path current is passing through that? 3 amperes. Once if it is passing through the 3 amperes, then definitely I can say that here, once the 3 amperes is passing through that value is nothing but what value? Initial value. Now take after t equal to 0, when the switch is opened, inductor is affecting with the source? No, it is not affecting. But it is having initial value now. That means it will come what circuit? RL source free circuit. If it is RL source free circuit, you have a direct formula here. What is the direct formula? IL of t is equal to I naught into e to the power minus t by tau. Now here main thing is what? Calculation of time constant. You know that for RL first order circuit time constant is equal to L by R equivalent. Yes or no? Where R equivalent is what? 10, 20, 50 is there. Then definitely I can say that here L by R. L by R is what? L by R equivalent 0.5 by 80. Nothing but what? 1 by 160. Then finally what we are getting that? You may get a doubt here. 160 here, 160 here. But T by tau means what? You will get as a minus 160T. Then under that instant I can say that, option D is the correct one. Option D is the correct one. Is it right? There is no calculation for this one. If you want to get the calculation, very simple calculation, I can give this one which will be useful for you. Now for t less than 0, switch is closed, inductor is affecting with 150 volt source. Now what we are getting that? Now from this I can say this is the circuit, inductor replaced, ISC 150 volts, now 10 ohms, 20 ohms, 50 ohms
Now from this what I can take it, IS of, this is what, 150 by IL of 0, 50, 3 amperes, which is IL of 0 minus, which is same as IL of 0 plus. You know guys, across inductor current does not change instantaneously. That's why this is the initial current. For t greater than 0, switch is opened. Once switch is opened, what we are getting? This is the circuit. Inductor is not affecting with the source. There is no independent source here. That's why this will come under what? 10 ohms, 20 ohms, 50 ohms. And what I can take it? IL of t. Okay? Now from this, tau is equal to what? L by R equivalent. L is what? 0.5 by R equivalent is 80. 1 by 160 seconds. Okay? Now from this, I can take it for RL source free circuit IL of t is equal to, or I of t. Whatever it is given, I of t or IL of t, I naught into e to the power minus t by tau. What we are getting? From this one, I can take it finally, IL of t is equal to I naught 3 into e to the power minus t by 1 by 160. What we are getting that? 3 into 1 by 160 amperes for t greater than or equal to 0. Yes or no? For t greater than or equal to 0. This is the right answer, 3 into. Now let me consider that next example. Right, the RL series circuit applied voltage. This is very simple here. Applied voltage is given in terms of equation format and omega L value given, the value of R. Now, whenever voltage current is given, if it is AC, then the impedance offered by RL series circuit Z is equal to what? V by IR. Now, you can take it this polar form 2 at an angle 0, where 2 is maximum voltage here. Remember that. This is root 2 at an angle minus 45 degrees. Since RL series circuit current is lagging, you know that. Now root 2 at an angle plus 45 degrees. What I can take it root 2, 1 plus J1. Now from this what I can take it here, this is R plus JXL. Now magnitude wise if you compare with this one, here the XL value already given. What is XL? J omega L. Now 1 plus J1. Now omega L value is given 1 ohm. Now once you take that 1 ohm resistor is omega L, R plus J into 1, 1 plus J1. JJ will be cancelled. R value how much you are getting? 1 ohm. Very simple one here. Option A is the correct one. Got it? Very simple this one. Now let me take the next example. Right. This is about the here under networks. I hope you have done very well. And regarding GENCO and TRANSCO, here 15th July onwards, new batches are going to be started. Guys, my sincere advice, all the aspirants, those who want to crack that coming GENCO examination, which is going to be held on 14th July, you will definitely get that good rank and definitely you will get the job. And on behalf of our ACE Engineering Academy, all the aspirants, all the best. Thank you. Good night. Recorded videos also we are providing that. Okay. Thank you.